Good morning, everyone. My name is Arpan Banerjee. I'm a research scholar at the Department of East Asian Studies and academic counselor here at IGNOU. And I have been teaching you the paper Governance Issues and Challenges. The number of this paper is PG 172. So I welcome you all to today's learning session. Let us begin today's class of the paper Governance Issues and Challenges, BPAG 172. So far in this paper, we have done the first block, which was government and governance concepts. It consisted of 4 units. The first unit was pertaining to globalization, role of state, market, and civil society. The second unit was pertaining to governance, conceptual dimensions. The third unit was pertaining to governance framework in India. And the final unit, fourth unit of this first block, was pertaining to stakeholders in governance. The second block of this paper was government and development. It consisted of 2 units. The unit 5 was pertaining to changing dimensions of development, and unit 6 was pertaining to strengthening democracy through governance. So we have been doing the third block, which is governance emerging perspective. And as part of that, we have already covered the 7th unit, which is governance challenges and changing role of bureaucracy. That we have done in the previous class. In today's class, we'll be doing 2 units, that is unit 8, information communication technology and governance, and unit 9, that is role of media. So let us begin with the 8th unit, that is information and communication technology and governance. So information and communication technology, or ICT, has become an indispensable part in present times. For developing countries in particular, they are seen as critical to economic, social, and political development. Governance deals with the structures and dynamics of rule making and collective action in society. The processes of governance do not necessarily reside solely within the sphere of state action and authority. The contemporary understanding of governance springs from the recognition that governments are limited in their capacity. Such limitations should be considered in the design of public policies, and in current scenario, the integration of participatory elements in decision making is vital for effective governance. The role of government in the society is undergoing continuous change, and there is a consensus to harness the potential of information and communication technologies in the field of governance. For achieving effective citizen empowerment and participation, several challenges emerge that need to be examined and dealt with new tools. The information and communication and technology enabled governance models and methods of monitoring, interaction, collaboration for policy making and enforcement are emerging and changing the role of government in information society. Information and communication technology promotes good governance by increasing transparency in provision of information and ensuring accountability by facilitating decision making, public participation, and by enhancing the efficient delivery of public goods and services. The citizens' right to gain access to public services and documents is supported through the government's computerization initiatives and the availability of these documents through the internet. Many government agencies use ICT facilities to reach out to the public with their accomplishments, achievements, and programs. Information about government operations is a basic requirement in fostering transparency in governance. The use of ICT enables the government as well as civil society and other stakeholders to make people aware of their rights and privileges. In this unit, we shall attempt to provide the conceptual framework of information and communication technology, its evolutionary perspective, and the policy environment.
The information and communication technology enabled governance initiatives shall be discussed and implementation challenges of ICT shall be analyzed. ICT is the use of technology in information processing and communication. It encompasses the use of computers and computer software to gather, convert, process, store, protect, transmit, retrieve, and present the information. Increasingly, these activities also involve collaboration and communication. The search for smarter, efficient, and effective government through efficiency, re-engineering of service systems, performance management, transparency of government operations, downsizing or right sizing of the government workforce, strong emphasis on citizen service with citizen satisfaction as a strategy are the buzzwords in administration. Quick decision making, data-based planning, effective implementation through quantitative techniques seemed to clinch the issue in its favor. These changes forced the government toward new techniques and technologies for pursuing good governance agenda. There are various ways through which citizens, along with the government, are experimenting with information and communication technology in order to build and sustain democratic and accountable governance. The information revolution promises to change the world like never before. Information superhighways are bringing about profound changes in the manner people work, learn, and play, especially in developed countries. The developing world cannot remain isolated from the changes. Currently, new terminologies, governance, IT and administration, e-government, e-governance, and e-citizen, etc., have gained prominence. The application of information and communication technology in public administration has brought about perceptible change in public service delivery. It has been realized that ICT has resulted in remarkable improvement in quality of services rendered by the government. Technology cannot work in isolation, it has to reach out to one and all. It is vital for citizens to receive the services they need at the minimum cost. The government should be able to handle information quickly and efficiently, be it monitoring any project status or reaching out to the people. The application of ICT to the process of government to ensure good governance is e-governance. It aims at involvement of multi-stakeholders in decision making and making governments open and accountable. E-government is modernization of processes and functions of government using ICT tools. The advent of information technology as a highly leveraged enabling tool for delivery of services in the governance process has now been universally recognized. Through the deployment of ICT, existing government processes are re-engineered to make public services effective and efficient. These services include providing information, payment of taxes, granting licenses, paying subsidies, garnering and analyzing statistics, and procuring goods and services. Good governance is a part of development process which is participatory, transparent, and accountable, where processes and structures guide political and socio-economic relationships, and the voice of the poorest and most vulnerable are taken cognizance of in the decision making process. The information age, made possible by the advent of computers, is characterized by the shift from traditional industry to an economy based on information digitization. The onset of the information age is associated with the digital revolution, just as the industrial revolution marked the onset of the industrial age. The internet, synonymous with ICT, was conceived as a network that could connect computers together. Though the internet itself has existed since 1969, it was with the invention of the World Wide Web (WWW) in 1989 by British scientist Tim Berners-Lee and its introduction in 1991 that the internet became an easily accessible network. The modern term information technology or IT
came into widespread use only in the late 1970s and is now used generally to embrace both computer and communication technologies and their common basis electronic technology and all the related software technology. Until the 1970s, computer and telecommunication technologies were still regarded as quite distinct. However, powerful technology changes in microelectronics, software, and optics, and increasing integration of telecommunications with computer technologies have blurred this distinction to a large extent. Microelectronics technology has been the common basis both for rapid development and the convergence of computer and telecommunications technologies. Phase 1. The first phase relating to the evolution of ICT is identified with the creation of electromagnetic calculator during World War II, weighing about 5 tons. The invention of transistors in 1947 led to the development of smaller but versatile computers. With the input-output technology changing from punch cards to magnetic tapes, computer became a catchword. Phase 2, the second phase of ICT evolution in 1970s is associated with the development of personal computers. Development of chip technology and manufacturing magnetic disks transformed huge computers into desktops, which are called personal computers. The word processing, accounting, and graphics became very accessible. Phase 3, the third phase of ICT evolution is related to development of microprocessors. It is a multi-purpose programmable device that accepts digital data as input, processes it according to instructions stored in its memory, and provides results as output. Microprocessors reduce the cost of processing power. Phase 4, the fourth phase of ICT revolution involves networking. Starting from connecting computers within a small geographic area for the field of defense and education, so that was local area network, to connecting the computers worldwide, resulting in internet, is the landmark development in the field of ICT. So all the web browsers that we have, all the social media sites we have, they are a symbol of a landmark development in the field of ICT. This resulted in breaking the distance barriers across the geographies and world, being called a global village. Social networking is a byproduct of this. The introduction of broadband has accelerated this evolution. So the phase 5, the fifth phase of ICT evolution is related to the development of wireless, which refers to the present phase. This phase began with the invention of the mobile phone. The initial mobile phones were large and bulky. The reduction in size has been accompanied by a greatly expanded range of functions such as transmitting messages, pictures and music, browsing, navigating, etc. Satellite phones such as ham radio have allowed us to get connected even in the absence of telephone and cell phones. The shift from analogical to digital technologies in telecommunications has led to switching and transmission systems increasingly resembling computers and embedding an increasing amount of software. In addition, with the development of networking technology, communications between computers have expanded tremendously since the early 1960s, when online computer systems were first developed. The evolution of information technology over the past 50 years can be broadly divided into 3 eras. The first era is the mainframe era, the second is the PC or personal computer era, the third is the LAN or local area network era, and the fourth is the internet computing era. There were many measures taken to support the growth of ICT in India. In 1970, the government of India has established the Department of Electronics, and subsequently in 1977, government of India took the first major step towards implementation of governance by establishment of National Informatics Center, NIC. By 1980, most of the government offices were equipped with computers, but their role was confined to word processing. Within the span of time and advent of ICT, the government of India has taken a remarkable step
for fostering e-governance by launching the National Satellite-Based Network NICNET in 1987, followed by District Information System of the National Informatics Center, DIS-NIC. The NIC-NET was the first government informatics network across the world equipped with advanced database services. India's e-governance transformation initiative started in the 1990s. Since then, the country has made considerable progress in the information and communication technology sector. To improve ICT performance and productivity, the Government of India approved the National E-Governance Plan (NEGP) on May 18, 2006, which seeks to improve delivery of government services to citizens and private sector with the vision of making all government services accessible to the citizen in his/her locality through common service delivery outlets and ensure efficiency, transparency and reliability of such services at affordable cost to realize their basic needs. E-governance has become the basic requirement of governance at the local, regional, national or international levels. The National E-Governance Plan (NEGP) comprises 27 mission mode projects (MMPs) and 8 components. The MMPs are implemented by various central ministries and state governments. The major core infrastructure components include statewide area networks, common service centers, and governance service delivery gateway, etc. So, ICT and governance, if we talk about, with the cost of information, with the cost of communication and IT infrastructure going downwards and demand going upwards, the e-governance initiatives took shape in the decade of 2000s. Thus, the government-sponsored e-governance projects took a big leap to provide the impetus for long-term growth of e-governance within the country. Demands generated from political leadership, capacity building needs, and perceived citizen expectations have contributed to IT innovations. At the state level, many state governments started their initiative in the same period by taking up projects to serve their people through ICT. India has played a very major role in the context of ICT for development from the early 1980s at various levels. The National Policy on Information Technology, formulated in 2012, focuses on application of technology-enabled approaches to overcome developmental challenges in education, health, skill development, financial inclusion, etc. The policy outlines strategies to achieve the following aims. The first is creating an ecosystem for a globally competitive IT industry. The second is human resource development. The third is promotion of innovation and research and development in IT sector. The fourth is enhancing productivity and competitiveness in key sectors through ICT. The fifth is enabling service delivery through e-governance. The sixth is development of language technologies. The seventh is GIS-based IT services, geographical indication system. The eighth is security of cyberspace. So there have been an increasing number of ICT initiatives in India. Projects such as eSeva, Friends, computerization of land records, Bhumi project, Lok Mitra, and so on are aimed at bringing government services closer to citizens. The e-procurement project introduced in 2003 aims to streamline government activities that impinge upon business organizations. It aims at transparency in government procurement, reduction in tender cycle time. The Akshaya project in Kerala provides a range of e-services including education through a network of 617 ICT hubs. The Akshaya centers provide e-services such as city access, e-literacy, creation of micro ICT enterprises, and service points and financial services. Digital India Initiative, the Digital India program DIP launched by the government in 2014, a bold initiative which aims to transform India into a digitally enabled and empowered information-driven society and knowledge-based economy, has set ambitious targets to be achieved.
The strategic objective of Digital India Program (DIP) is to ensure that government services are made available to citizens through use of ICT support and simplify governance for citizens and businesses. In other words, Digital India uses electronic means to support and stimulate good governance. The main goal of this huge transformational initiative is to radically redesign and digitize government processes and make government services available and accessible electronically to citizens, as well as to contribute towards employment generation. The vision of Digital India is centered around the following three key areas. The first is infrastructure as a utility to every citizen. The second is governance and services on demand. The third is digital empowerment of citizens. The vision area of infrastructure as a utility initiative aims at high-speed internet, digital identity, easy access to common service centers, safe and secure cyberspace, and so on. The vision area of governance and services on demand centers around provision of seamless integration across all departments, availability of citizens' documents on the cloud, making financial transactions electronic and cashless, leveraging geographical information system or GIS. So India has developed its own GIS, that is the NAVIC. So leveraging that, the geographical information system for decision support systems and development. The digital empowerment of citizens centers on universal digital literacy, accessible digital resources, availability of digital resources and services in Indian languages, etc. The Digital India initiatives aims at expansion of broadband accessibility in villages, universal phone connectivity, digital inclusion, governance, and e-services. These initiatives aims at revamping mission mode and other e-governance projects relating to transport, pay online, national scholarship portal, DigiLocker, etc. Smart cities. So a smart city refers to a city that uses ICT to enhance the quality and performance of urban services such as energy, transportation, and utilities in order to reduce consumption of resources, wastage, and overall cost. So to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable, which is the 11th Sustainable Development Goal. So the Smart City program or the Smart City initiative, that is the Amrut scheme, that has been launched by the central government, the Atal Bihari Vajpayee mission for rejuvenation of urban areas. So that scheme aims at creating smart cities, which is in line with Sustainable Development Goal 11 that was adopted as part of the Paris Climate Summit in 2015. And the countries, the parties to the signatories to the Paris Summit of 2015, they have to achieve these Sustainable Development Goals by 2030. So creating smart cities is definitely a very important part of that. It is part of the 11th Sustainable Development Goal, that is, make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. And every country has been allotted certain nationally determined contributions which have to be fulfilled by 2030. So that is why creating smart city becomes all the more important. So a smart city refers to a city that uses ICT to enhance the quality and performance of urban services such as energy, transportation, and utilities in order to reduce consumption of resources, wastage, and overall cost. The features of smart city include availability of adequate water supply. Again, this is in line with the Sustainable Development Goal 6, that is relating to adequate water supply. Assured electricity supply, which is relating to Sustainable Development Goal 5, that is providing affordable and reliable energy sources to the people. And sanitation, which includes solid waste management, again part of Sustainable Development Goal 6. Robust IT connectivity and digitalization and citizen participation, which is a part of Sustainable Development Goal 16.
So the smart city concept relies on extensive use of ICT and various physical devices connected to the networks to optimize the efficiency of city operations and services and make them effectively accessible to the citizens. So the smart city technology facilitates city officials to interact directly with both community and other stakeholders and to monitor the city governance. A smart city model requires the deployment and display of IT concepts to be used in development of smart city. The model includes concepts such as smart lighting, smart traffic management, smart buildings, smart health, smart parking, Wi-Fi internet access and city surveillance, solid waste management, smart metering, water quality, water clogging, management in cities, etc. The Smart City Mission was launched on June 25, 2015 by the Government of India. It is the urban renewal and retrofitting program initiating with the view to developing 100 cities across the country, making them citizen friendly and sustainable. The Union Ministry of Urban Development is responsible for implementing the mission in collaboration with respective state governments. So, those state governments which are taking positive steps, progressive steps towards the creation of smart cities, they have also been given certain initiatives by the certain incentives by the Finance Commission, by the 15th Finance Commission, which has allocated certain extra grants to those states which are making progress in the creation of smart cities. And also the Niti Aayog is playing a very important role through the different indices or indexes that it has created, which are monitoring the different aspects relating to the concept of smart city, like sanitation, like ICT, integration of ICT in governance, so or like infrastructure of roads, bridges, and different public services. So all these things like the availability of sanitation and water supply in the different cities across the different states of India. So all these states, they are being ranked and they are being monitored on their performance by the Niti Aayog as well. So this has led to the rise of what we call competitive federalism amongst the states. And the 15th Finance Commission has also allocated certain extra grants to those states which have made remarkable progress. And that is what the Smart City Mission is. Now we will talk about the Internet of Things. So the latest entrant to the digital space is the Internet of Things, IoT. It can be defined as interplay for software, telecom, and electronic hardware industry. Internet of Things is the network of physical objects, devices, vehicles, buildings, and other items embedded with electronic software, sensors, and network connectivity that enable these objects to collect and exchange data. With the advent of the Internet of Things, fed by sensors in trillions, working with intelligent systems in the billions, and involving millions of applications, this will drive new consumer and business behavior. It shall demand increasingly intelligent industry solutions, which in turn shall drive trillions of dollars in IT industry and even more for the companies that take advantage of the Internet of Things. The number of internet connected devices, 12.5 billion, surpassed the number of human beings, 7 billion on the planet in 2011, and by 2020, globally internet connected devices are expected to number between 26 billion and 50 billion. The government of India's plan of developing 100 smart cities in the country could lead to a massive and quick expansion of the Internet of Things in the country. And also with the launch of the 6G and the 5G, the IoT revolution will further exacerbate. Internet of Things involves three distinct stages. Information. The first is information and communication technology and governance, which includes the sensors which collect data, including identification and addressing the sensor device. The second is an application which collects and analyzes this data for further consolidation. And the third is
decision making and the transmission of data to the decision making server, which includes analytical engines, actuators, and big data, which may be used for the decision making process. So Internet of Things is useful in India in many ways across industries such as utilities, manufacturing, automotive, transportation, and logistics. Internet of Things enabled smart devices are being used in day-to-day life for health and wellness, personal safety, and so on for smart cities project. Smart surveillance, automated transportation, smarter energy management systems, water distribution, urban security and environmental monitoring, sensor-driven network technologies are example of Internet of Things applications. So now we will talk about information and communication technology enabled governance. So the essence of ICT enabled governance is to impact the way work is organized in organizations. ICT offers an opportunity for improvement in public service delivery, and most administrative best practices build upon the process redesign and convergence that is facilitated by ICT. So ICT leads to transformation in work processes, in service delivery. It lowers the transaction cost with better transparency and accountability. ICT enables transformational change rather than mere technical change. ICT enabled e-governance models and best practices, as we have discussed in preceding sections, enable integration of government processes and communication with access enabled across space and time on an online real-time basis with status tracking and status information. So now with the use of ICT, we can track the status of certain government services. For example, the status of the vehicles which are transporting coals from from one coal mine to another, or from a coal mine to a factory, that can be tracked on live if that tracker or that device is fitted on that vehicle, and this can ensure that there is no corruption. The coal that is supposed to reach, that is not getting looted. So that can be ensured. That is being used by the Ministry of Coal to track the transportation of coal. We can track the position of trains also, that where using ICT on a real time basis using GIS and GPS. So the tracking, and on a real time basis we can track uh, the post that we send through the India Post, that also can be tracked. So a lot of government services, many of the government services can now be tracked online on a real time basis with status tracking and status information. So integrated user group interface through ICT platforms help provide minimal public interface for time-bound delivery of services with reduction in delay and corruption, improve transparency, and help bridge the performance gap. The example of best practices are passenger reservation system (PRS) and freight operation information system (FOIS) of Indian Railways. So the freight operation information system is a very important component of Mission Gati Shakti. Mission Gati Shakti, which includes the dedicated freight corridor. The dedicated freight corridor, which has revolutionized the freight ecosystem, that uses the freight operation information system, or FOIS, of the Indian Railways. So the integration of back-end services and transformation of process design for basic service delivery linked to organizational level restructuring is at the heart of the transformation. It is also important to integrate government services with internet operable standards with convergence across departments, breaking up the duplication of processes and divisions between the technical and operational side and between field and secretariat. The architectural change of organization is also part of this transformation. The concept of networking of organization and information system with administration functioning on a network horizontal structural base, marking a departure from hierarchical command structure, is the future administrative roadmap.
So now let us discuss the phases in ICT enabled governance. The first phase is pertaining to web presence. The first phase is marked by web presence of public institutions and dissemination of information. This has been facilitated by the Right to Information Act 2005, and this has been developed as a basic feature of all public services where type of service and service provider details are made available in a proactive manner. This information is also being integrated for citizen access through the national and state portals which provide basic information on government programs and services. The web presence can range from basic and static information to access to databases, documents, policies, etc. with the aid of the health features and sitemap. The phase 2 is the interactive presence. The next stage is marked by an interactive interface with stakeholders with proactive solutions to problem solving and electronic requests for services and financial transactions. The service starts on the internet but does not always end there. Applications related to property tax, land registration, property titles, and programs like Bhumi are now being replicated at the national level. Efforts to widen the reach of these basic services to ordinary citizens through community access in several ways, through online services in government offices, integrated services delivery through one-stop service, common service centers. Phase 3 includes the transactional presence. This relates to completion of transaction on the internet and access to internet. So the UPI, Unified Payments Interface, is a part of this third phase, that is transactional presence. This interaction in turn results in vertical and horizontal integration, which changes the way a service is delivered, the effort being for completion of the transaction for the service through the internet with putting in place of back-end integration. The architectural model for this stage requires interoperability and convergence. There is electronic communication between the platform and citizen, and transaction is completed online. The fourth phase is pertaining to network presence and e-participation. The fourth stage is marked by a government to citizen framework based on an integrated network of public agencies, process certification, and participation in basic process design and political processes. Web comment forms, upcoming events, online polling mechanism, discussion forum, and online consultation facilities are part of this stage. Integrated portals are central to this integration. Web-based political participation and institutionalization of stakeholder participation with tools like citizen polling mark a important benchmark in this stage. The promise of inclusion of all is an important hallmark of this stage. So the ninth unit is pertaining to role of media. So governance is the process of decision making and the manner in which decisions are implemented. It describes how various public institutions conduct public affairs and manage public resources. So it is not limited to the three branches of government, that is executive, legislature, and judiciary. But it needs effective participation from market, civil society, media, and NGOs and masses as well. In today's knowledge society, with unprecedented development in ICT, media plays a seminal role in ensuring good governance.
In fact, media is considered as the fourth pillar of democracy. There are some essential features of good governance, such as legitimacy, participation, accountability, and transparency. In today's world, media becomes an essential part of our daily life. It may not have a direct role in governance of the country, uh, but it shapes the public opinion, gives voice to the citizens, provides information to the public institutions, market, and civil society. Today, media has immense responsibility in creating and shaping public opinion and strengthening the society. So it becomes important to understand the role of media and channelize it to achieve the goals of good governance. The word media is derived from the word medium, signifying mode or carrier. Media is used to reach and address a large target group or audience. It is generally defined as impersonal means of communication which may be written, visual, or auditory, or sometimes a combination of these. Through this, messages, information, and ideas are transmitted directly to the audience. In simpler terms, the word media denotes the means of communication with a large number of people through written or printed words or sound and voice or visual images or a combination of these. In simplest terms, we can say that the term media refers to the groups that communicate information and news to people. Television, radio, newspapers, magazines, audios, and videos, as well as movies, are examples of media. By the definition itself, we understand that media is an organized means of sharing information. Through it, we can reach a large number of people quickly, timely, effectively, and efficiently. The main characteristics of media are it can reach millions of people in short time, even instantaneously. Audio media is very useful for illiterate and visually challenged. Visual media can be effective in a multilingual society with illiteracy to a large extent. It is cost effective and user friendly. Generally, media provides one-way communication to the recipients. Though these days opinion polls, letters to editors, or open columns are some methods of making it interactive, but still they are limited. Media has become an important part of our life. It has a crucial function to perform to generate awareness and promote vigilance towards the rule of law and making information accessible to the citizens, be it legislative or administrative proceedings or documents. Most people get information about government happenings around current affairs and so on from the media. It contributes towards creating an informed, aware, and accountable society. There are three main types of news media: print media, broadcast media, and the internet. The first is the print media, which is the oldest media form. Newspapers, magazines, journals, brochures, newsletters, books, leaflets, and pamphlets and other publications are collectively known as print media. Most of us start the day by reading a newspaper on a regular basis. Therefore, print media is very significant. The regular readers of print media tend to be more likely to be aware and active about several issues. The print media is responsible for exhaustive reporting than other news sources. Many news reports on television, for example, are merely follow-up stories about the news that first appeared in newspapers. Although it is said that electronic or new media have replaced the print media, a majority of audience prefer the print media for various communication purposes. Second is broadcast media. This mass media includes television and radio as well as electronic media like movies, CDs, and DVDs, as well as new gadgets. Prior to the to the advent of television in the 1950s, reliance for news was on news broadcasts, on radio broadcasts. With the emergence of television, fewer people rely on radio as their primary news source.
Local news stations have particularly large audience because they can report on local weather, traffic, and other events. In India, radio is still a very important medium of communication, especially in rural areas. We see that in disaster situations, in giving warnings about weather, this medium is very useful. Similarly, television too has impact due to the presentation and catchy visuals through which information is disseminated. Internet. With the advent of new technologies such as the internet, we are now enjoying the benefits of high technology mass media, which is faster and has a widespread range. The internet has the advantage of audio as well as visual components. Mobile phones, computers, and internet are often referred to as the new age media. The internet has opened up several new opportunities for mass communication, including email and web blogs. Internet is slowly transforming the news media because more people are relying on online sources of news instead of traditional print and broadcast media. The web also allows for a more interactive approach by allowing people to personally tailor the news they receive through personalized web portals, news groups, podcasts, and feeds. It makes it more interactive with audience leaving their comments and having discussions online. Good governance encompasses participation by market and civil society along with the government in governing, adhering to rule of law, promoting transparency, accountability, and human rights. It includes accountable, transparent, responsive, equitable, and inclusive administration. Media, as a fourth pillar of democracy, plays a vital role in ensuring that all these criteria are met. It is not the investigation and criticism of media which ensures that good governance takes hold, but its role to act as a beacon of change for masses and as a tool for the good and betterment of masses and not in its own interest. Media's role in promotion of good governance can be understood with the help of its contribution in protecting human rights, curbing corruption, promoting rule of law, bringing change, and ensuring people's participation in decision making. It ensures a check on government actions and brings out in open public concerns and voices. In contemporary times, media has an important role in governance as it creates a platform for freedom of expression, focuses on responsiveness of state to citizens and improves state-citizen relations, fosters debates and dialogues by making available balanced and reliable information. Media and democracy. Democracy is the primary requirement for any good governance, and it is rightly said that democracy without media is like a vehicle without wheels. Media's role in democracy is clear when Thomas Jefferson says, if it were left on me to decide whether we should have a government without newspapers or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter. Media is being considered as the fourth pillar of democracy. Media brings about awareness among the people and acts as one of the major instruments of social change. In a democratic setup, it is media which strengthens the democratic norms and values and also accelerates the pace of development. According to Norris 2006, media has three key roles in contributing to democratization and good governance. The very vital function of media is to act as a watchdog over the powerful, promoting accountability and transparency and public scrutiny. The second important role of media is to function as a civic forum for political debates, facilitating informed electoral choice and actions. And the third function is to act as an agenda setter for policymakers, strengthening government responsiveness, for instance, to social problems and to exclusion. Democracy requires the active participation of citizens. Media keeps citizens engaged in governance by informing, educating, and mobilizing them. Democracy can work properly only if it is able to secure maximum participation of the people. Thus, the people, when informed, have the knowledge of what is going on and are aware of various social, political, economic issues. This information about the plans, programs, policies, actions, and intentions of the government is given to the masses by the media. With the information people get through media, they are able to appreciate or criticize, support or oppose the government policies. Media also acts as a channel of communication by which masses raise their voice, concerns and grievances. Many a time it has been seen that it is the pressure created by the public opinion which has made governments of the day
to take any particular decision or change their decisions. In this way, media ensures a democratic base of the good governance. For example, in India, the movement of Anna Hazare for Lokpal Bill was given wide coverage in media. It resulted in mobilization of the entire nation against corruption, and the government was pressurized to bring Lokpal Bill in parliament. Recently, when GST was imposed on sanitary napkins, women's organizations particularly and women in general registered their opposition through media, particularly social media. We are witnessing many instances regularly where mobilization of masses on various issues is taking place. Since media's outreach is vast, it has a responsible role to play. It is media which gives the voice to every common citizen in the decision making and enables an environment for this. The media also exposes the loopholes in the democratic system and helps the government to fill these and make the system more accountable, responsive, and citizen friendly. Thus, media plays a crucial role in shaping a healthy democracy. Media has an educative role by not just giving the news but through debates, comments, provide political education and strengthen democratic culture. This is the reason political scientist Carl Deutsch has called that the system of communication proves the nerve of the polity, and any breakdown of the nerve may cause dysfunctional impact in the performance of the polity, causing governance decay. So educating the ignorant masses on a large scale is a tough task, and only media can achieve this goal. It generates discussion on issues amongst masses and initiates debates and in public sphere and capacitates people in making informed choice. Aware and informed citizens participate more actively in the decision making. So, media and people's participation. One of the characteristics of good governance is participation. People's participation means that citizens and their institutions have the opportunity to be involved in a meaningful ways in making decisions that affect them or in which they have an interest. Media increases people's involvement in the governance. It provides them with the information and skills needed to participate in the political system. Media makes citizens feel that they have the right, the opportunity, and a mechanism through which they can make their voices heard. Through media, people can influence the decisions that affect their life. Media increases access to political information. It provides for creation of a public sphere or a space where people can participate over a wide range of debates and give opportunity for presentation of different viewpoints. It creates democratic legitimacy over issues. So if we talk about media and accountability, media acts as a watchdog against the misuse of administrative authority. Its continuous watch on government policies and actions ensures accountability of government to the citizens that help in improving service delivery and governance. The media reports act as a check on the arbitrary use of powers by the government authorities and institutions and ensure that transparency and accountability are adhered in governance. The World Bank has opined that media, by raising corruption as an important governance issue, creates space for discussion about it and also a public consensus to fight against it. Presently, with multifold increase in the functions and powers of bureaucracy, there is a need for check on its arbitrary and misuse. Transparency in governance allows for check on the possible conflict of interest and ensures greater legitimacy for the government. Media, with its investigative reports, is able to shed light on this possible conflict of interest. It ensures that clarity is maintained in the execution of all the government policies. In the execution of all the government policies, and government is taking care of the interests of the masses but not of one particular group or section of the society. So media and change. So media has the potential of being an agent of change. Due to its wide outreach, media has played a huge role in the development of the country. It implies positive change where old practices and structures are changed towards a better system and processes. Media plays a pivotal role in conceptualizing, communicating, and bringing about this change. As the Food and Agriculture Organization report has aptly put it, development and communication are out of gear. On the one hand, we have the media used without a developmental purpose. On the other hand, we have developmental action
without media or communication support. Yet in an ideal world, the two would work hand in hand. Media has an influencing role in changing the mindset of people and mold their perception. It raises various social issues and influences the public opinion. It makes people aware of their rights as well as duties. Especially in a country like India with widespread poverty and ignorance, media plays a key role in changing people's attitudes. We have several examples where media has played a crucial role in creating awareness on various social levels and bringing the desired change. For example, we are aware of the success stories of Pulse Polio campaign, which has successfully eradicated polio from India in 2011. Do Boon Zindagi Ki, this tagline was displayed again and again on TV and radio. It was due to this awareness created by the media that India has achieved the rank of a polio-free country, which is quite remarkable. Many of our neighboring countries have not been able to do that. So in the case of information dissemination on HIV/AIDS, also media played a key role. From time to time, media covers women's issues and raises voices against the cases of domestic violence, dowry, sexual harassment, and makes vociferous demand for a dignified, respectable place for women in the society. We all are aware that the issue relating to organ donation is being given wide publicity by media, and it is gaining momentum, and slow change in public perception is visible. It indicates the progressive role media has in ushering in social change. Media gives information about the government's plans and programs relating to poverty eradication, women empowerment, literacy, employment, etc. It generates awareness among the people on various social, economic, and environmental issues. When people become aware of the government schemes and programs and their benefits, they are able to avail them. This ensures the success of the government plans and policies. Media not only highlights the achievements of the government in terms of its programs and policies aimed at bringing social change, but it also gives wide coverage to their loopholes and shortcomings. So this makes the government committed to the agenda of development and change. So the media, you can say, keeps the government at its toes. It ensures the answerability and accountability of the government. Media plays an important role in dissemination of new ideas and practices. Especially television and radio play a pivotal role in taking the development plans and programs to the masses of the rural areas. So if we talk about media and human rights, the Universal Declaration of Human Rights states that all human beings have basic, inherent, inalienable, and unassailable, indivisible rights to which they are entitled by birth. Providing these rights to, for example, providing these rights to citizens and protecting the same is the foundation stone of democracy. It's the cornerstone of democracy and good governance. Media has a very important role in securing, protecting, and promoting human rights. It can create awareness about a concept of human rights and a congenial environment for their protection. Certain human rights which are basic to human development, like right to equality, enshrined in Article 14 of our Constitution, freedom of speech, enshrined in Article 19 of our Constitution, right to peace, right to a dignified life, which is enshrined in the directive principles as well as Article 21 of our Constitution, should be the common agenda of media and should be given topmost priority in coverage. Media should build a culture of human rights through all segments of society. So, in building a civic culture as well, media has a very important role to play. The concept of civic culture, which was given by Gabriel Almond and Sidney Verba. So, media in particular should pay special attention to the cases of the violation of human rights. The media should investigate and report on cases of human rights violation, along with bringing out the shortages and challenges in the protection of human rights. The media should also cover the success stories of individuals and organizations striving hard for securing and protecting human rights. So in this way, the media can act as a check on arbitrary use of power that affects human rights. Since media plays the role of communication between the state and the public, the media can also play an effective role in making the authorities aware of their duties. Media has a role in generating awareness among the citizens about the rights and also become a reliable source of information
to the public authorities and civil society organizations working towards protection of human rights. So we have discussed the 8th and the 9th unit. The 9th unit was pertaining to the role of the media in the governance process. We've discussed how the media can play a very constructive role in upholding human rights, in building a civic democratic culture, in facilitating communicative action. The concept of communicative action was given by Jürgen Habermas, and in creating an active citizenry, which has been referred to as vita activa by Hannah Arendt. So, in facilitating deliberative and participatory democracy, in facilitating communicative action through ideal free speech, so that the roots of democracy can further be deepened, the media can play a very important role in ensuring deliberative participatory democracy and in making the citizenry informed about their rights as well as their duties, and also in keeping the government on its toes, in ensuring the answerability and accountability of the government, and also in ensuring justice. The media can play a very important role in ensuring justice as well, both procedural as well as substantive justice. In ensuring that the procedural justice gets converted into substantive justice, the media can play a very important role. So, thank you so much for joining today's class. Namaste.
బిఎస్ఓసి బిఓఎస్సి 102 బుక్ నుంచి, సోషియాలజీ ఆఫ్ ఇండియా అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 12 సెక్యులరిజం అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం. సెక్యులరిజాన్ని తెలుగులో ఈ భౌతిక లౌకికవాదము అని అంటూ ఉంటాం. లౌకికవాదము, లౌకికీకరణ రెండు ప్రక్రియలు కలిపి ఈ లెసన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు సెక్యులరిజం అంటే తెలుగులో మనము లౌకికవాదం అని పిలుస్తూ ఉంటాం. కమ్యూనిజం భావనతో దగ్గర సంబంధము కలిగి ఉన్నది లౌకిక భావము అనేది విశ్లేషకుల యొక్క ఆలోచన. ఇప్పుడు మనము లౌకికవాదము గురించి అనేక విషయాల్లో మనం తెలుసుకుంటాము. సెక్యులరైజేషన్ అని పిలువబడే లౌకికవాద ప్రక్రియ మరియు విలువ అయిన లౌకికవాద భావన అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క లౌకికవాదం యొక్క స్వభావాన్ని తెలుసుకుంటాము. భారతదేశంలో లౌకికవాదం యొక్క స్వభావాన్ని చర్చిస్తాము. ఈ సెక్యులరైజేషన్ మరియు సెక్యులరిజం అంటే ఏంటో మొదట మనం తెలుసుకుందాం. ఈ సెక్యులరైజేషన్ మరియు సెక్యులరిజం అంటే లౌకికవాదము మరియు లౌకికీకరణ అనే పదాలను చాలాసార్లు మనము ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము. వాటి అర్థం ఏమిటంటే, ఇక్కడ సెక్యులరైజేషన్ అని పిలువబడే లౌకికవాద ప్రక్రియ మరియు విలువ అయిన లౌకికవాద భావనగా మనము పేర్కొనవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ లౌకికవాదము అనేది లౌకికీకరణ అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాము. లౌకికీకరణ అనే పదము, లౌకిక అనే పదము లాటిన్ పదము సెక్యులర్ నుంచి ఉద్భవించింది. దీని అర్థము ప్రస్తుత యుగము లేదా తరములో లౌకిక అనే పదము లౌకికీకరణ సామాజిక ప్రక్రియలో ముడిపడి ఉన్నదని చెప్పుకోవాలి. ఐరోపాలో లౌకికీకరణ అనే పదము వాడుకలోకి మొదట వచ్చిందనమాట. గతంలో చర్చి నియంత్రణలో ఉన్న ప్రాంతాలకు లౌకిక అధికారము లేదా రాష్ట్ర ఆధిపత్యానికి బదిలీ చేయడానికి వివరించటానికి క్రైస్తవ భావనలో పవిత్రమైన మరియు లౌకికమైన అంటే వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అతీంద్రియమైనదంతా పవిత్రమైనది మరియు లౌకికమైనది అని, అంతా లౌకికమైనది అనేది ఈ భావాన్ని వ్యక్తపరిచారు ఈ చర్చి క్రైస్తవులు. ఈ యొక్క ఇప్పటికే ప్రబలంగా ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని, పవిత్రమైన దాని యొక్క గొప్పతనాన్ని నొక్కి చెప్పటానికి మనము ప్రయత్నిద్దాం. అయితే లౌకికవాద భావన మరింత సాధారణ సామాజిక అర్థాన్ని పొందినప్పుడు ఈ పదాన్ని వేరే విధంగా కూడా అన్వయించాలనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. లౌకికీకరణ యొక్క సామాజిక అర్థము మరియు వివరణ అనేది తెలుసుకుందాము. ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు, న్యాయము, ఆరోగ్యము, కుటుంబము మొదలైన ప్రాపంచిక విషయాలలో మత సంస్థలు మరియు మతపరమైన భావాలు మరియు అవగాహన నియంత్రణ కోల్పోయి ప్రక్రియను సూచించడానికి సామాజిక ఆలోచన పరుడు లౌకికీకరణ అనే పదాన్ని ఉపయోగించారన్నమాట. బదులుగా సాధారణంగా ప్రపంచం గురించి అనుభావిక మరియు హేతుబద్ధమైన విధానాలు మరియు భావనలు అనేకంగా ఉద్భవించినాయి అని చెప్పుకోవాలన్నమాట. లౌకికీకరణ ప్రక్రియను వివరిస్తూ బ్రయాన్ ఆర్ విల్సన్ ఇలా చెప్పారు: వివిధ సామాజిక సంస్థలు క్రమముగా ఒకదానికొకటి భిన్నంగా మారుతూ ఉంటాయి మరియు గతంలో వాటి కార్యకలాపాలు ప్రేరేపించి ఆధిపత్యము వహించిన మతపరమైన అంచనాల మాతృక నుంచి విముక్తిని కూడా పొందుతూ ఉంటాయి. ఈ మార్పుకు ముందు మానవ కార్యకలాపాలు మరియు సంస్థ యొక్క చాలా విస్తృత రంగంలో అంటే పని, సామాజిక మరియు వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాలు, న్యాయపరమైన విధానాలు ఇవన్నీ కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క సాంఘికీకరణ, వైద్యము ఇవన్నీ కూడా మనము దీనిలో
లౌకికీకరణ ప్రక్రియలో పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాము. అతీంద్రియవాద పూర్వ భావనలకు అనుగుణంగా నియంత్రించబడుతూ ఉంటుంది ఈ యొక్క భావన అనేది. సామాజిక సంస్థలు, ఇక్కడ సామాజిక సంస్థలు అంటే ఏంటంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు, నైతికత, న్యాయము, విద్య, ఆరోగ్యము మరియు కుటుంబము, ఇవన్నీ కూడా ఆర్థిక సామాజిక సంస్థలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. గణనీయమైన ఈ సామాజిక సంస్థలు గణనీయమైన స్వయం ప్రతిపత్తితో పనిచేసే విలక్షణమైన ఆందోళనలుగా గుర్తించబడే నిర్మాణ భేద ప్రక్రియ ఇవన్నీ కూడా. ఇది అతీంద్ర భావాలను మానవ వ్యవహారాలపై తమ సార్వభౌమత్వాన్ని కోల్పోయే ప్రక్రియ అని కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. దీనిని విస్తృతంగా లౌకికవాదంగా మనము గుర్తించవచ్చు. అతీంద్రియ భావనలు క్రమముగా ఈ సంస్థలను ప్రత్యేకంగా అంకితమైనవి తప్ప అన్ని సామాజిక సంస్థల నుంచి స్థానభ్రంశము ఎక్కువగా మతపరమైన పరిమితులకు లోబడి ఉంటూ ఉంటాయి అనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. లౌకికీకరణ యొక్క నిర్వచనము మతము యొక్క నిర్వచనంతో చాలా దగ్గరగా ముడిపడి ఉంటూ ఉంటుంది. మతము అనేది అంతగా అమూర్తమైన పదాలతో కాకుండా అతీంద్రియాలకు సంబంధించిన నమ్మకాలు, వైఖరులు, కార్యకలాపాలు, సంస్థలు మరియు నిర్మాణాలుగా నిర్వహించబడినంత వరకు మతపరమైన ప్రభావము ఎంతవరకు తగ్గుతుందో అంచనా వేయటము సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రక్రియలో. కానీ కొంతమంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు చేసినట్లుగా సమాజానికి అనివార్యమైన విధులను నిర్వర్తించే నమ్మకాలు, ఆలోచనలు మరియు కార్యకలాపాల సమితి వలె మతాన్ని క్రియాత్మక పరంగా నిర్వహించినట్లయితే లౌకికీకరణ అనే పదాన్ని ఉపయోగించటము చాలా కష్టసాధ్యమవుతుందని సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారన్నమాట. ఎందుకంటే మనము లౌకికీకరణ అనే పదాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు జీవితంలోని అన్ని అంశాలలో అతీంద్రియ ఆధారిత కార్యకలాపాలు మరియు నమ్మకాల క్షీణతకు దారితీసిన ప్రక్రియ గురించి మనము చర్చిస్తూ ఉంటాము. మరియు సమాజంలోని వివిధ సంస్థల యొక్క ప్రత్యేకమైన విభజన కూడా ఇందులో మనము చూస్తూ ఉంటాం. ఉదాహరణకు మనం తీసుకున్నట్లయితే మనము వ్యాధిని సంప్రదించే ముందు అర్థం చేసుకునే విధానము ద్వారా అతీంద్రియ నమ్మకాన్ని లౌకిక కార్యకలాపాల నుంచి వేరు చేయవచ్చు. వ్యాధి మరియు అనారోగ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి మనకు ఎల్లప్పుడూ అతీంద్రియ వివరణ ఉండదు. బదులుగా మనకు శాస్త్రీయ మరియు అనుభావిక వివరణలు మనకి ఇక్కడ నెలకొల్పుతూ ఉంటాయన్నమాట ఇవి. ఆ తర్వాత మతములో లౌకికీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతి ఎలా ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. లౌకికీకరణ యొక్క అంశం ఏమిటంటే మతాలు వాటి సభ్యులు మారుతున్న అవసరాలకి ప్రతిస్పందనగా మరియు సమాజంలోని మార్పులకు ప్రతిస్పందనగా వాటి సిద్ధాంతాలను మరియు అభ్యాసాలను సవరించుకుంటూ ఉంటాయి. ఇవి నిరంతర ప్రక్రియగా కొనసాగుతూ ఉంటుందనేది మనము చెప్పుకోవాలి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే 1976లో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రంలోని ఎపిస్కోషల్ చర్చి అధికారికంగా మహిళలు పూజారులుగా మారటానికి అనుమతి ఇచ్చింది. మరియు ఇంగ్లాండ్లో ఇటీవల చర్చి మహిళలు పూజారులుగా మారటానికి కూడా అనుమతించింది. ఇది చాలా వివాదాలకు దారితీసింది.
కానీ మారుతున్న పరిస్థితికి మరియు మరియు సమాజంలో మహిళల స్థానాన్ని చర్చి ఎలా స్పందించిందో మనము ఈ యొక్క అమెరికా, ఇంగ్లాండ్‌లో ఈ చర్చిలో పనిచేసే మహిళల యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. మతంలో లౌకికీకరణ సాధారణంగా ప్రజా సమస్యలపై శ్రద్ధ పెరగటంతో కూడి ఉంటుంది. లౌకిక మరియు అపవిత్ర కార్యకలాపాలు పవిత్రమైన వాటిలాగానే ముఖ్యమైనవిగా మారుతూ ఉంటాయి. అందువల్ల మత సంస్థలు, ఆధునిక ఆసుపత్రులు మరియు లౌకిక విద్యా సంస్థలను నిర్వహించటంలో లేదా దాతృత్వ కార్యకలాపాలలో పాల్గొన్నట్టుగా కూడా మనము చూస్తూ ఉంటాం సమాజంలో. పారిశ్రామిక సమాజాలలో మతము తరచుగా మన యుగం యొక్క ఆచరణాత్మకతను ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది. మరియు అలా చేయటం ద్వారా అతీంద్రియ విషయాల నుంచి మరింత దూరం అవుతూ ఉంటుందనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఇప్పటి వరకు మనము లౌకికవాదము అనే పదానికి దాన్ని వివిధ పరిస్థితులలో మరియు వివిధ కోణాల్లో అర్థం ఏంటో చర్చించుకున్నాము. లౌకికవాదే అనే పదము గురించి మనం ఇంకా మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడు మనము ఒక విలువగా లౌకికవాదం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తిద్దాం. ఫ్రెంచ్ విప్లవము తర్వాత కొత్త రాజకీయ తత్వశాస్త్రము మరియు ఉద్యమము యొక్క సైద్ధాంతిక లక్ష్యము లౌకికవాదము అని మనం చెప్పుకోవాలి. తర్వాత 1851లో జార్జ్ జాకోబ్ హోలియో అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఈ యొక్క పద్ధతిని లౌకికవాదం అనే పదము రాజకీయ మరియు సామాజిక సంస్థ యొక్క ఏకైక హేతుబద్ధమైన ఆధారమని ఆయన ప్రకటించారన్నమాట. పౌర సమాజం యొక్క మతపరమైన పద్ధతులన్నీ కూడా మనము ఈ లౌకికవాద ప్రక్రియ పద్ధతుల్లోనే మనము చూసినట్లయితే అనేక అర్థాలు కూడా మనకి అవగతం అవుతూ ఉంటాయి. పౌర సమాజం యొక్క మతపరమైన ప్రాతిపాదికను ప్రశ్నిస్తూ హోలియో లౌకికవాదాన్ని రాష్ట్ర భావజాలముగా సిఫార్సు కూడా చేశారు. కానీ ఇది భౌతిక మార్గాల ద్వారా మానవ సంక్షేమాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది మరియు ఇతరులకు సేవ చేయటము దాని విధిగా ఇది నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫ్రెంచ్ విప్లవం తర్వాత ఉదారవాద ప్రజాస్వామ్య రాజ్యానికి ప్రగతిశీల భావజాలంలో లౌకికవాదము ఒక అవసరమైన అర్థము ఏర్పడింది. ఈ లౌకికవాద ప్రక్రియ వలన సామాజిక పద్ధతుల్లో అనేక రకాలైన సామాజిక అభివృద్ధికి ఇది దోహదం చేస్తుందనే దృక్పథాన్ని అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు వెలిబుచ్చారు వారి అభిప్రాయాన్ని. ఈ అర్థాలు నేటికి ఆధునిక ప్రజాస్వామ్య రాజ్యానికి కూడా ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలకు కూడా ఈ ప్రక్రియ పద్ధతులు వర్తిస్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆధునిక రాజ్యము దాని నిర్వచనము మరియు ఉదారవాదము మరియు ప్రజాస్వామ్య విధానము ద్వారా సమాజంలో సమూహాలు, తరగతులు మొదలైన అన్ని విషయాలను కూడా ఈ భౌతికవాద ప్రక్రియ నిరంతరము మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటుందనే చెప్పుకోవాలి. మొదలైన వాటి మధ్య ఎటువంటి తేడాను కూడా ఇది చూపదన్నమాట. మతపరమైన అనుబంధంతో సంబంధం లేకుండా రాజ్యము వైపు నుండి రాజకీయ తత్వశాస్త్రము ప్రకారము రాజ్యము ప్రజలపై ఎటువంటి మతాన్ని రుద్దకూడదు. అది మనమందరికి తెలిసిన విషయమే. మరియు ఒక వర్గము ప్రజలు మతాన్ని ఆచరించడానికి
నిషేధం కూడా ఏర్పరచకూడదు అనేది. అంటే ఇక్కడ సర్వ స్వతంత్రము సామాన్యంలో ఉన్న ప్రజలకి ఉండాలి అనేది లౌకికవాద భావనగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇది లౌకికవాదము ఒక భావజాలముగా అభివృద్ధి చెందటము అనేది పాక్షికంగా యూరప్లో లౌకికీకరణ ప్రక్రియ ఫలితముగానే జరిగిందని చెప్పక తప్పదన్నమాట. మరియు అనేక ఆధునిక రాష్ట్రాలలో దీనిని రాష్ట్ర విధానముగా స్వీకరించారు, అమలుపరిచారనేది చెప్పుకోవాలి. లౌకికవాదము అనే దృగ్విషయము ఆవిర్భవించిన సమయంలో యూరప్లో ఉన్న చారిత్రక ప్రక్రియ ద్వారా నిజంగా వెళ్లకుండానే చరిత్రలోకి తిరిగి వెళ్ళి లౌకికవాద ప్రక్రియ ఎలా అభివృద్ధి చెందిందో మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాం. ఇది ఒక వినూత్నమైన ఉదాహరణగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత సెక్యులరైజేషన్ ప్రక్రియ పద్ధతులను మనం తెలుసుకుందాము. ఈ విభాగంలో మనము చర్చి మరియు రాష్ట్రము మధ్య ఆధిపత్య పోరాటము ఫలితంగా వచ్చిన లౌకికీకరణ ప్రక్రియ గురించి చర్చిస్తూ ఉంటాము. ఈ పోరాటానికి సామాజిక నేపథ్యము ఒక విధముగా లౌకికీకరణ ప్రక్రియ కూడా రూపొందించింది అని చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఇక్కడ పవిత్రమైన మరియు లౌకికమైన వాటి మధ్య పోరాటము ఎలా జరుగుతుందో మనం ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే తెలుస్తుంది. చరిత్ర అంతటా లౌకికీకరణ జరిగింది. అసమానంగా ఉన్నప్పటికీ ఇది చాలా ప్రారంభ కాలం నుండే మనకి స్పష్టంగా అన్ని కోణాలలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆదిమ సమాజాలలో అతీంద్రియవాద భయాలు మరియు వివరణ, ఈ యొక్క అనుభావిక జ్ఞానము మరియు హేతుబద్ధమైన పద్ధతులతో కలిసిపోవటము తరచుగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనేది చెప్పుకోవాలి. మాయా మార్గాలు ఆచరణాత్మక విధానాలతో కలిపాయి. నెమ్మదిగా మార్క్స్ వెబర్ ప్రపంచం యొక్క భ్రమను తొలగించటము అని పదజాలంతో పేర్కొన్న ప్రక్రియ వారి మాయా మతపరమైన అర్థం యొక్క సహజ దృగ్విషయాలను సగటుగా తొలగించింది అని చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఇది మరింత వాస్తవమైన మరియు అనుభావిక మరియు హేతుబద్ధమైన ధోరణులను పొందుపరుస్తూ ముందుకు సాగిందనేది చెప్పుకోవాలి. నిజానికి కొంతమంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఏకధర్మ భావనల మతాల అభివృద్ధిలోనే లౌకికీకరణ యొక్క బీజాలు చూస్తూ ఉంటారు. ఇది ఐటమ్స్ అనే భావనను అతీంద్రమైనదిగా హేతుబద్ధము చేసి క్రమబద్ధీకరించింది. జూడాయిజము మరియు క్రైస్తవ మతము వంటి ఈ ఏకధర్మ మతాలు యాదృచ్ఛిక మాయా మత విశ్వాసాలను క్రమముగా తుడిచిపెట్టాయి అని చెప్పుకోవాలి. మరియు పెరుగుతున్న అతీంద్రియ మరియు సార్వత్రిక దేవత యొక్క మరింత సార్వత్రిక భావనను ప్రవేశపెట్టాయని కూడా చెప్పుకోవాలి. ఈ ప్రక్రియలో ఈ ఏకధర్మ మతాలు లౌకికీకరణ యొక్క ఒక అంశంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అయినప్పటికీ క్రమబద్ధీకరణ లేదా హేతుబద్ధీకరణ ప్రక్రియను ప్రకటిస్తూ ఉంటాయి. ఈ లౌకికీకరణ ప్రక్రియకు దోహదపడే సంక్లిష్ట కార్యకాలు మరియు ఏజెన్సీలను విడదీయటము చాలా కష్టతరము. పాశ్చాత్య చరిత్రలో అంటే యూరోపియన్ చరిత్రలో చర్చి మరియు రాష్ట్రము వేరు చేయటంలో కనిపించే మతము మరియు రాజకీయాలు విచ్ఛేదనము లౌకికీకరణకు
సూచిస్తూ ఉంటుంది అనేది ఇది ఒక మార్గముగా మనం చెప్పుకోవాలి. అప్పుడు ఈ విభజన అనేది ఎలా జరిగిందో మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క చర్చి మరియు రాష్ట్రం యొక్క భావనలు ఎలా ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఐరోపాలో చాలా తొలినాళ్ళ నుంచి రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చి జీవితంలోని అన్ని అంశాలపై అపారమైన అధికారాన్ని చెలాయించింది. ఇక్కడ ఈ యొక్క కాన్స్టంటైన్ చక్రవర్తి క్రీస్తు శకము 306 మరియు 337 మధ్యకాలంలో మరియు సామాజికంగా ప్రభావవంతమైన తరగతుల మత మార్పిడి చర్చికి లౌకిక ప్రపంచంలోనికి ప్రవేశించడానికి అపారమైన గుర్తింపు మరియు అవకాశాన్ని కూడా ఇచ్చింది అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక కాన్స్టంటైన్ చక్రవర్తి క్రైస్తవ మతాన్ని రోమన్ సామ్రాజ్యం యొక్క రాష్ట్ర మతముగా ఏర్పాటు చేశారు, స్థాపించారు. అభివృద్ధి పథములకు కూడా ఈ మతాన్ని తీసుకువెళ్ళారు అనేది చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ యుద్ధములో తన విజయాలన్నింటినీ కాన్స్టంటైన్ క్రైస్తవ దేవునికి ఆపాదించారు. అతనికి ఒక కల వచ్చిందని, అందులో దేవుడు తన సైనికుల కవచాలపై గ్రీకులో క్రీస్తు కోసము మొదట 2 అక్షరాలను చిత్రించమని ఆదేశించాడని ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. కాన్స్టంటైన్ చక్రవర్తి అలా చేశాడు మరియు తత్ఫలితముగా యుద్ధంలో గెలిచాడనమాట. ఆ నమ్మకంతో దీని తర్వాత అతను క్రైస్తవ మతములోకి మారిన క్రైస్తవ మతాన్ని రాష్ట్ర మతముగా మార్చాడని మనకి ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత అతని దళాలు తన కవచముపై క్రైస్తవ మోనోగ్రామ్ని చిత్రించుకున్నారు. ఈ ఒక భావనగా ఉదాహరణగా మనము ఈ కాన్స్టంటైన్ చక్రవర్తి యొక్క కళ అతని యొక్క క్రైస్తవ మతం యొక్క అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి అతను మతము మార్పిడికి ఒక ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. చర్చి శాశ్వతముగా ఆత్మల మోక్షానికి మాత్రమే కాకుండా ఈ ప్రపంచము కోసము భూమిపై దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించాలనే లక్ష్యముతో ఉందనే ఆలోచన కూడా ఉంది ఈ చర్చికి. మతాధికారులు జీవితంలోని ఇతర అంశాలలో మాత్రమే కాకుండా లౌకిక జీవితంలో కూడా పాలు పంచుకున్నాయి. తర్వాత సెయింట్ అగస్టిన్ యొక్క వేదాంత శాస్త్రము మరియు ఉపయోగకరమైన పనిని సిఫార్సు చేసిన బెనెడిక్టైన్ క్రమము స్థాపన లౌకిక ప్రపంచముతో చర్చి సంబంధాన్ని స్థాపించడానికి ప్రయత్నించాయి. వెబర్ గుర్తించినట్లుగా శ్రమ క్రైస్తవ జీవన విధానంలో ఒక ముఖ్యమైన అంశముగా మారింది. ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్త వెబర్ శ్రమను క్రైస్తవ జీవన విధానంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్గా గుర్తించారు. అప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితులకి అనుగుణంగా కానన్ చట్టము మరియు పరిపాలనా సంస్థల అభివృద్ధి ద్వారా చర్చి యొక్క సంస్థ మరింత అధికారికంగా మరియు క్రమబద్ధీకరించబడింది అనేది చెప్పుకోవాలి. ఉద్భవిస్తున్న భూస్వామ్య సమాజము యొక్క కేంద్రీకృత పద్ధతులు, విభజించబడిన స్వభావము నేపథ్యంలో ఈ అభివృద్ధి అనేది చాలా కీలకంగా మారిందనేది మనము ప్రముఖంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఈ ధోరణులలో నేపథ్యంలో చర్చి ప్రాథమిక ఐక్యతను కొనసాగించిందనే మనము చూస్తూ ఉంటామన్నమాట. లౌకిక జీవిత అంశాలలో దాని ప్రమేయంతో కలిసిన సంస్థాగత ఐక్యత సామాజిక మరియు రాజకీయ జీవితంపై
చర్చికి అపారమైన ప్రభావాన్ని ఇవి చూపగలిగినాయి అనేది మనము అప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితిని వేరేది వేసుకొని చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. మధ్యయుగంలో ఐరోపా వంటి అత్యంత స్థరీకరించబడిన సమాజంలో సమాజము కులీనులు మరియు పేదలుగా విభజించబడింది. అంటే సమాజంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ధనికులుగా, ఈ యొక్క కూలి పేదవారుగా విభజించబడింది అనేది మనము తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. ఈ అధిక స్థరీకరించబడిన క్రమాన్ని విభజించడంలో చర్చి తక్కువ పాత్ర పోషించింది. అంటే ఇక్కడ చర్చికి అంత ప్రాధాన్యత లేదనేది కూడా మనం గుర్తించాలి. వాస్తవానికి చర్చి భూస్వామ్య వ్యవస్థతో ఎంతో ముడిపడి ఉందంటే అది ఆస్తి యజమానిగా కూడా మారింది. మతాధికారులు రాజకీయ అధికార పరిధి కలిగి భూమికి ప్రభువులుగా మారారు. అంటే మతాధికారులకి అప్పుడు అంత ప్రాధాన్యత ఉన్నది అనేది మనకు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ పరిస్థితులలో అధికారము ఎక్కడ మరియు ఎవరి వద్ద ఉన్నది అనే ప్రశ్న లేవనెత్తాయి. చర్చికి లేదా లౌకిక రాజ్యానిక ఈ అధికారం ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉన్నది అనేది చరిత్రకారుల యొక్క అభిప్రాయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. చర్చి యొక్క అణచివేత స్వభావంతో సమానంగా విసిగిపోయిన రాజులు మరియు సామాన్యులు రాజకీయ వ్యవహారాల నుండి, అలాగే రోజువారీ ప్రపంచ వ్యవహారాల నుండి చర్చి మరియు మతము నియంత్రణను తొలగించడానికి నిరంతరము చాలా కష్టపడుతూ ఉన్నారు అనేది అప్పుడు సామాజిక పరిస్థితులను బట్టి మనకి విశిష్టమవుతూ ఉన్నది. చర్చికి మరియు దాని శక్తికి వ్యతిరేకంగా తమను తాము ఏర్పాటు చేసుకున్న శక్తులు లౌకికవాదమని పిలువబడ్డాయి. అంటే లౌకికవాద ప్రక్రియే ఇది అని చెప్తూ ఉన్నాయి. చర్చికి వ్యతిరేకంగా పోరాడటము మరియు చివరికి మతపరమైన నిరంకుశత్వ పతనానికి దారితీసే ప్రక్రియ దానిని హేతుబద్ధమైన మరియు శాస్త్రీయ దృక్పథంతో భర్తీ చేసింది ఈ లౌకికవాదం. దీనిని మనము లౌకికవాదం అని పిలుస్తూ ఉంటాం అనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అప్పుడు ఒక లౌకికవాదానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. సమాజం యొక్క లౌకికీకరణ అనేది చర్చికి మరియు ప్రభుత్వానికి మధ్య జరిగిన ఈ పోరాటం యొక్క ఫలితము మాత్రమే కాదు, ఇది సామాజిక మార్పు యొక్క అన్ని ఇతర అంశాలతో ముడిపడి ఉన్నది. ఈ యొక్క భౌతికవాదం అనే పద్ధతి అన్ని సామాజిక మార్పు యొక్క ఇతర అంశాలకి ఎన్నో విధాలుగా ముడిపడి ఉన్నదనేది చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత సెక్యులరైజేషన్ ప్రక్రియ యొక్క సామాజిక సందర్భం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము. ఈ యొక్క సామాజిక మార్పు యొక్క వివిధ కోణాలను మనము చర్చిస్తూ ఉన్నాం కదా. ఐరోపాలో లౌకికీకరణ సమయంలో సమాజము మధ్య యుగ నిద్ర నుంచి మేల్కొని మార్పు యొక్క పూర్తిగా కొత్త రంగాలకు చేరుకున్నది. ఆ ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల హేతుబద్ధమైన అనుభావిక విచారణ నిరంతరము పెరుగుతూ ఉన్నది. చర్చిలో సంస్కరణలు మరియు కళలు మరియు అభ్యాసంలో పునరుజ్జీవనంగా ఉన్నాయనేది కూడా మనం అక్కడ ఆ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో గుర్తిస్తూ ఉన్నాము. ఆ తర్వాత పునరుజ్జీవనము, దీని యొక్క అర్థాన్ని మనము తెలుసుకుందాము. 14 మరియు 16వ శతాబ్దాల మధ్య చదవటము మరియు రాయటము తెలిసిన చాలామంది ప్రజలు ఐరోపాలో తమ పాలకులు మరియు పూజారులు చెప్పిన
వాటిని తక్కువగా గమనించటము మరియు తమకు తాముగా కొత్త ఆలోచనలు రూపొందించుకోవటము ప్రారంభించారు. అంటే ఈ చదవటము, రాయటము ప్రజలలో ఎక్కువగా జరగటము వల్ల వారి యొక్క ఆలోచన విధానాలు మారినయి అనేది మనము చెప్పక తప్పదు. దీనికి చదువు ఇక్కడ ప్రముఖ పాత్ర వహించింది అనేది. ఈ భౌతికవాదము అభివృద్ధి చెందడానికి చదువు అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహించడం వల్ల ఈ ఐరోపా ఖండంలో ప్రజలు అనేక విధాల ఆలోచన ప్రక్రియల్ని పెంచుకున్నారు అనేది ఇక్కడ ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. వారు పురాతన గ్రీకులు మరియు రోమన్ల కళలు మరియు అభ్యాసంపై కూడా ఆసక్తి చూపుతూ వచ్చారు. ఈ కొత్త ఆలోచన విధానము మరియు మునుపటి జ్ఞానాన్ని తిరిగి కనుగొనటము, చరిత్రలో పునరుజ్జీవము అని పిలువబడే ఉత్తేజనకరమైన కాలానికి ఇది దారితీసింది. ఇది పునరుజ్జీవన యొక్క భావన. ఇది ఫ్రెంచి పదానికి పునరుజ్జన్మ అని అర్థం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. హేతుబద్ధమైన విచారణ ఈ ఉద్యమం యొక్క సారాంశము. మరియు ఇది కళ, వాస్తుశిల్పము, సంగీతము, సాహిత్యము మొదలైన వాటిలో మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. పునరుజ్జీవోద్యమము కాలము ఆలోచన మరియు అభ్యాసానికి దోహదపడే క్లాసిక్కులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. పునరుజ్జీవోద్యమము అంటే ప్రజలు తాము నివసించే ప్రపంచం గురించి ఆసక్తిగా మారిన సమయం. ధనవంతులు గ్రంథాలయాలు మరియు విశ్వవిద్యాలయాలకు నిర్మిస్తూ ఉన్నారు ఆ కాలంలో. మరియు ముద్రణా యంత్రము ఆవిష్కరణతో పుస్తకాలు పూజారులు మరియు పండితులకు మాత్రమే కాకుండా సాధారణమైన సమాజ ప్రజలకు కూడా సులభంగా ఈ యొక్క అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ ముద్రణా రంగము డెవలప్ అవటం వల్ల ప్రజలకు కూడా అనేక విషయాలు పుస్తక రూపాలలో అనువదించటం వల్ల ఆలోచన ప్రక్రియలో మార్పు వచ్చింది. ప్రజలు ఈ యొక్క ప్రచురణ రంగం అభివృద్ధి వలన అనేక నూతన విషయాలు తెలుసుకోవటము ఆరంభమైంది అనేది ఈ పునరుజ్జీవన కాలంలో ఒక ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. 16వ శతాబ్దము చివరి నాటికి ఇటలీలో ప్రారంభమైన పునరుజ్జీవన ఉద్యమము విద్య మరియు కళలలో దాన్ని మేలుకొలుపుతో ఐరోపాలోని ఇతర ప్రాంతాలకు విపరీతంగా వ్యాప్తి చెందింది, విస్తరించింది. సైన్స్ వృద్ధి చెందిన కాలము కూడా ఇదే అని మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం కూడా ఉన్నది. ఇక్కడ సైన్స్ వృద్ధి ఏ విధంగా జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. మనము ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా మధ్యయుగ యూరోపియన్ సమాజము చర్చి యొక్క ప్రధాన ప్రభావంతో వర్గీకరించబడిందని చెప్పుకున్నాము. అభ్యాసము కూడా ఎక్కువగా మతపరమైన రకానికి చెందినది. పునరుజ్జీవోద్యమము కాలము హేతుబద్ధమైన విచారణ ప్రారంభాన్ని చూసిందన్నమాట. ఇది అభ్యాస రంగంలో వర్ణన మరియు విమర్శన యొక్క ఒక రంగాన్ని కూడా గుర్తించింది అని చెప్పుకోక తప్పదు. పరిశీలన మరియు ప్రయోగాలలో ఈ నిర్లిప్తత అభివృద్ధి ప్రజల స్వభావం గురించి కొత్త ఆలోచనలను ప్రవేశపెట్టింది. హేతుబద్ధమైన మరియు క్రమబద్ధమైన అనుభావిక జ్ఞానము ప్రపంచంలోని అతీంద్రియ భావాలను ప్రశ్నించింది మరియు ప్రకృతిని ఉపయోగించుకునే మనిషి సామర్థ్యంపై అవగాహన కూడా ఏర్పరచుకున్నదని చెప్పుకోవాలి. కోపర్నికస్ విప్లవం జరిగిన కాలం ఇది. భూమి స్థిరముగా ఉందని, సూర్యుడు మరియు ఇతర ఖగోళ వస్తువులు దాని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయని సాధారణంగా
మనం నమ్ముతూ ఉంటాం. అప్పటి సామాజిక వర్గం. కొపర్నికస్ వివరణాత్మకమైన వివరణ సహాయంతో భూమి స్థిరమైన సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుందని నిరూపించాడు. కొపర్నికస్ యొక్క ఈ పరిశోధనలు పాత ప్రపంచానికి ఆధారపడిన పునాదులని ఎంత బద్దలు కొట్టాయనేది చెప్పుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ సైన్స్ వృద్ధి ఆ విధంగా జరగటం వల్ల సమాజంలో ప్రజలకి అనేక పాత ప్రపంచ ప్రతిపాదకలను బద్దలు కొట్టాయి. స్వర్గము, భూమి మరియు జీవితానికి దైవిక మూలాలు ఇప్పుడు అనేక కోణాల్లో ప్రశ్నించబడుతూ ఉన్నాయి. ఈ కాలంలో వివిధ శాస్త్ర విభాగాలు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. విలియం హార్వే రక్త ప్రసరణను కనుగొన్నాడు. ఇది మానవ శరీరం గురించి పునరాలోచనకు దారితీసింది. భౌతిక శాస్త్రంలో గెలీలీ ఈ యొక్క జోహాన్నెస్ క్లెఫర్ మరియు తదితర ఇస్లాక్ న్యూటన్ విశ్వము యొక్క మునుపటి ఆది భౌతిక ఆలోచనలను బద్దలు కొట్టారు. ఈ యొక్క శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా సంక్లిష్టముగా సైన్స్ పెరుగుదల మరియు సైన్స్ యొక్క అనువర్తన మనిషి మతముపై ఆధారపడటానికి మనము విశ్వము యొక్క దైవిక వితరణను ఎంతో తగ్గించిందనేది చెప్పుకోక తప్పదు. ఆ తర్వాత ఆ కాలంలో వాణిజ్యము మరియు వాణిజ్య విస్తరణ ఎలా జరిగింది, దాని ప్రభావం సమాజం మీద ఎలా పడింది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 15వ శతాబ్దము ఏడి స్థిరమైన మరియు సబ్డుగా ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి డైనమిక్ మరియు ప్రపంచవ్యాప్త వ్యవస్థకు మారటాన్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ 15వ శతాబ్దంలో వాణిజ్యంలో ఈ విస్తరణ కొంతవరకు కారణమని చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. యూరోపియన్ రాష్ట్రాలు తమ ఆర్థిక మరియు రాజకీయ శక్తిని అభివృద్ధి చేసుకోవటానికి మరియు ఏకీకృతం చేయటానికి తీసుకున్న చొరవ పోర్చుగల్, స్పెయిన్, హాలండ్ మరియు ఇంగ్లాండ్ రాచరికము, విదేశ ఆవిష్కరణలు, వాణిజ్యము మరియు ఆక్రమణలకు ఇవన్నీ దేశాలు కూడా ప్రోత్సహించాయనేది చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు తూర్పు దేశాలతో వాణిజ్యము భూమిపై జరిగేది మరియు ఇటాలియన్ నగరాలు దీనిలో గుత్తాధిపత్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఈ గుత్తాధిపత్యాన్ని నాశనం చేయటానికి మరియు తూర్పుకు చేరుకోవటానికి కొత్త మార్గాలు అన్వేషించడానికి పోర్చుగీస్ మరియు నావిగేషన్లో ఇతర మార్గదర్శకులు సముద్రయాత్రలను చేపట్టారు. ఈ 1498లో భారత పశ్చిమ తీరములో అడుగుపెట్టిన వాస్కోడిగామా చారిత్రాత్మక సముద్రయానం గురించి మనము ఎన్నో కథలు విని ఉన్నాము. ఇక్కడ క్రిస్టోఫర్ కొలంబస్ భారతదేశానికి సముద్ర మార్గాన్ని కనుగొనే ఆశతో ఇలాంటి సముద్రయానం చేసి ఉత్తర అమెరికా తీరాలకు కూడా చేరుకున్నాడనేది కూడా మనకి తెలిసిన విషయమే. ఇక్కడ బ్రిటిష్, హాలండ్, స్పెయిన్ మరియు పోర్చుగల్ తర్వాత వచ్చాయి ఈ సముద్రయాన మార్గాలను కనుగొనడంలో. మరియు త్వరలోనే భారతదేశము, ఆగ్నేషియా, ఆఫ్రికా మరియు వెస్టిండీస్ మరియు దక్షిణ అమెరికా ఈ దేశాల ఆర్థిక సంస్థ కిందకి వచ్చాయనేది కూడా మనం గుర్తిస్తూ ఉన్నాము. యూరోపియన్ మార్కెట్లు కొత్త వస్తువులు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, వస్త్రాలు, ఈ యొక్క టొబాకన్, కోకో, దంతాలు, బంగారము, వెండి మరియు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన మానవ బానిసలతో నిండిపోయాయి అనేది చెప్పుకోవాలి. వాణిజ్యము
మరియు వాణిజ్యం యొక్క ఈ విస్తరణ యొక్క ముఖ్యమైన ఫలితాలలో ఒకటి మధ్యతరగతి పెరుగుదల. వ్యాపారులు, కోపిష్టి, ఓడ యజమానులతో సహా ఈ తరగతి ప్రభావవంతమైన మరియు రాజకీయ శక్తివంతమైన సమూహంగా కూడా ఏర్పడింది ఈ మధ్యతరగతి ప్రజలు. జరుగుతున్న ఈ సామాజిక మార్పులతో పాటు ఆలోచన మరియు మతపరమైన సంస్థలలో విచ్ఛిన్నం కూడా ఏర్పడింది. దీనిని మనము సంస్కరణ అంటూ ఉన్నాము. ఆ తర్వాత ఈ సంస్కరణ యొక్క భావనలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. 16వ శతాబ్దంలో మధ్యయుగము దుర్వినియోగాలను ప్రక్షాళన చేయటానికి మరియు సంస్కరణలు బైబిలుతో ధృవీకరించబడిన సిద్ధాంతాలను మరియు పద్ధతులను పునరుద్ధరించడానికి క్రైస్తవ మతములో ఒక ఉద్యమము ప్రారంభమైందని చెప్పుకోవాలి. ఇది రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చికి మరియు ప్రొటెస్టెంటిజం అనే పిలువబడే నమ్మకము మరియు పద్ధతులను సంస్కర్తల మధ్య ఈ యొక్క చీలికను దారితీసిందనేది చెప్పుకోవాలి. ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించిన వారిలో ఒకరైన మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చి యొక్క ఆచారాలను ప్రశ్నించి చర్చలకు పిలుపునిచ్చారనమాట. లూథర్ మార్టిన్ కింగ్ పాపసి దీనికి తిరుగుబాటుకు చిహ్నంగా భావించి లూథర్పై మత విశ్వాసిగా చర్యలు తీసుకున్నది. అతను పిలుపు ఇవ్వటం వల్ల బైబుల్ లేదా సృష్టమైన కారణం ద్వారా నిరూపించబడకపోతే మార్టిన్ లూథర్ ప్రాశ్చాత్తాపడటానికి కూడా నిరాకరించారు. దేవుని కృప ద్వారా మాత్రమే పాప క్షమాపణ ద్వారా మరియు క్రీస్తుపై విశ్వాసము ద్వారా వారు పొందిన మోక్షము ద్వారా వ్యక్తులకు ఉచిత బహుమతి అని అతను నమ్మాడు. లూథర్ను రాజులు మరియు యువరాజులు కొంతవరకు మత విశ్వాసం కారణముగా రక్షించారనేది చెప్పుకోవాలి అప్పుడు పరిస్థితులను బట్టి. కానీ ప్రధానంగా వారు చర్చి ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవటానికి మరియు సామ్రాజ్య స్వతంత్రాన్ని నొక్కి చెప్పడానికి ఆసక్తి కూడా చూపారు అప్పటి రాజులు. సంస్కరణ యొక్క స్పష్టతమైన ఫలితము క్రైస్తవ మత సామ్రాజ్యము క్యాథలిక్ మరియు ప్రొటెస్టెంట్ వర్గాలు లేదా విభాగాలుగా విభజించబడింది. ఇది ఆధునిక జాతీయ రాష్ట్రాల పెరుగుదలకు బలోపేతం చేశాయి. సంస్కరణ చర్చి యొక్క ఆలోచన మరియు సంస్థలో సమూలంగా మార్పులను కూడా ప్రవేశపెట్టింది మరియు తద్వారా లౌకికీకరణ ధోరణి ప్రారంభమైందనేది చెప్పుకోవాలి. దైవిక ప్రొటెస్టెంట్ భావన దేవుడిని వ్యక్తిగతంగా చేసింది. ఆ విధముగా దేవుడు వ్యక్తిగత పునః అభ్యాసానికి దిగజారిపోయాడు. దేవునిపై విశ్వాసానికి చిహ్నంగా ప్రాపంచిక వ్యక్తిగత కార్యకలాపాలు ప్రోత్సహించబడ్డాయి అనేది అప్పటి పరిస్థితుల్లో చెప్పుకోవాలి. మనము ఇప్పటికే చెప్పినట్లుగా లౌకికీకరణ ప్రక్రియ ఆవిర్భావానికి దోహదపడిన సంక్లిష్టమైన కారకాల వెంబు ఉన్నదన్నమాట. పైన పేర్కొన్న మన చర్చలలో లౌకికీకరణ జరిగిన సందర్భాలలో కొన్ని ధోరణులు లేదా సంఘటనలు మనము ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు మనము లౌకికవాద భావన మరియు దృగ్విషయము వెనుక ఉన్న చరిత్రను తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. సమకాలీన ప్రపంచంలో లౌకికవాదం యొక్క భావనలను మనము గుర్తిస్తూ ఉన్నామనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనం తెలుసుకున్నాము. సమకాలీన ప్రపంచంలో సెక్యులరైజేషన్ ఏ విధంగా ఉందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. మధ్య యుగము సమాజంలో మతానికి ఉన్న పట్టు ఇప్పుడు ఆగిపోయిందన్నది నిజం. మనము ఇకపై మన ప్రపంచాన్ని ఆధ్యాత్మిక మతపరంగా నిర్వచించడం లేదు. సమాజంలో మత సంస్థలు కేంద్రంగా
ఉండటము ఆగిపోయినట్లు మనకి తెలుస్తూ ఉన్నది. కానీ ఈ లౌకికీకరణ ప్రపంచవ్యాప్తముగా ఒకే విధంగా జరగలేదు. మనం వివరించిన మరియు చర్చించిన సంఘటనలు ఐరోపాకు ప్రత్యేకమైనవి మరియు ఆ మార్పులు ఇతర దేశాలపై కొంత ప్రభావాన్ని కూడా చూపాయి. మనము గుర్తించుకోవాలి, అంటే ఆ ప్రభావాన్ని చూపాయని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే సమయంలో ఈ లౌకికీకరణ ప్రక్రియ కొన్ని మతతత్వాల సహనాన్ని మరియు మతము యొక్క కొత్త వ్యక్తీకరణ ఆవిర్భావాన్ని నిరోధిస్తూ ఉంటుంది. మతతత్వ నమూనాలు మారుతూ ఉంటాయి మరియు లౌకికీకరణ సూచికలు ఉన్నప్పటికీ ఆధ్యాత్మిక మనుగడలు మరియు కొత్త మతపరమైన కార్యకలాపాలు నిరంతరము జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇటీవల దశాబ్దంలో అనేకమైన కొత్త మత ఉద్యమాలు ఉద్భవించాయి మరియు ఇవి సాధారణ లౌకికీకరణ ప్రతిస్పందనలుగా కూడా మనకి అనిపించవచ్చు. ఎందుకంటే అవి నిర్దిష్ట వర్గానికి అర్థము, ఉద్దేశము, అనుబంధము మరియు మద్దతును అందిస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ లౌకికీకరణ అనేది పాశ్చాత్య సమాజంలో దీర్ఘకాలిక చారిత్రక సంఘటనగా మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇతర మత వ్యవస్థలు ఆధ్యాత్మిక మరియు అన్య మత విశ్వాసాలను నిర్వహించి క్రమబద్ధీకరించబడ్డాయి, కానీ అవి వేర్వేరు మార్గాలలో చేశాయి. బ్రయాస్ విల్సన్ ఒక శాస్త్రవేత్త అభిప్రాయం ప్రకారము క్రైస్తవ మతము వలె కాకుండా హిందూ మతము మరియు బౌద్ధ మతము వాటిని నిర్మూలించటం కంటే ఎక్కువ ఆదిమ ఆంతర్యవాదాన్ని సహించాయి అనేది చెప్పుకోవాలి. అంతేకాకుండా ఆసియా లేదా మధ్యప్రాచ్యము వంటి పాశ్చాత్యేతర దేశాలలో దీర్ఘకాలిక చారిత్రక లౌకికీకరణ మరియు సామాజిక జీవితంలోని అన్ని రంగాలకు హేతుబద్ధమైన సూత్రాల విస్తరణ తక్కువ తీవ్రతలో ఉన్నాయి. పారిశ్రామికీకరణ మరియు సాంకేతికీకరణ అనువర్తనము కొంతవరకు సామాజిక జీవిత చట్టాన్ని హేతుబద్ధము చేస్తూ ఉంటాయి మరియు దినచర్య చేస్తూ ఉంటుంది. అయినప్పటికీ చాలా మతపరమైన మరియు మాయా అభ్యాసాలు కలిసి కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఇది ఆధునికత పారిశ్రామిక పద్ధతులతో పాటు మాయా అభ్యాసాల యొక్క విరుద్ధతకు దారితీశాయనేది చెప్పుకోవాలి. పారిశ్రామికీకరణ ప్రక్రియ పశ్చిమ దేశాలలో అందుబాటులో ఉన్న మార్గాల కంటే భిన్నమైన మార్గాలను అనుసరించింది మరియు విభిన్న రూపాలలో జరుగుతూ ఉన్నది. మనము తదుపరి విభాగంలో లౌకికీకరణ మరియు లౌకికవాదం యొక్క భారతీయ పద్ధతులను మనము తెలుసుకుందాము. ఇప్పుడు భారతదేశంలో సెక్యులరిజం అంటే ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఈ యొక్క ఐరోపాలో జరిగిన విధంగా భారతదేశంలో చారిత్రక లౌకికీకరణ ప్రక్రియ మనకు జరగలేదనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కానీ భారతదేశ పరిస్థితి దాని స్వంత పరిస్థితులను సృష్టించింది. ఇది మన జాతీయ నాయకులకు సెక్యులర్ భావజాలం అవసరమని భావించేలాగా పురికొల్పింది. ఎలాగో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము. భారతదేశము మరియు లౌకికవాదం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము. భారతదేశము మనందరికీ తెలిసినట్లుగా అనేక మతాలకు నిలయము మరియు బహుళ మత సమాజము. భారతీయుల జీవితాల్లో మతము ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటుంది. మతము పేరుతో ద్వేషము మరియు ద్వేషము రెచ్చగొట్టబడుతూ ఉంటాయి. భారతీయ సమాజంలోని బహుళ మతాల కారణంగా మతపరమైన సంఘర్షణ మరియు మత హింస మన సామాజిక దృశ్యంలో ఒక భాగంగా మారుతూ ఉంటాయి. అన్ని ప్రాంతాలలో భారతదేశంలో ఒక సమాజంలో అనేక మతాలు ఉన్నప్పుడు పరిపాలన పని చాలా కష్టతరం అవుతుందనే వాస్తవాన్ని ఈ పరిస్థితి మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. మన నాయకులు లౌకికవాద విలువలను
బలోపేతం చేయటం ద్వారా పరిస్థితిని ప్రతిస్పందిస్తూ పరిస్థితులు ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటాయి. భౌతిక లౌకిక ఆలోచనలు మన రాజ్యాంగంలో కూడా పొందుపరచబడ్డాయనేది చెప్పుకోక తప్పదు. భారతదేశంలో లౌకికవాదం యొక్క అర్థాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. లౌకికీకరణ అనేది ఈ ప్రక్రియ ఫలితముగా ఎలా ఏర్పడిందో మనం చూసాం. తద్వారా రోజువారీ జీవితంలో మతం యొక్క విస్తృత ప్రభావము దాని ప్రభావాన్ని కోల్పోయింది అని చెప్పుకోవాలి. అయితే భారతదేశంలో లౌకికీకరణ మరియు లౌకికత అనే పదాలు రాష్ట్ర స్వభావము సందర్భంలో ఉపయోగించబడ్డాయి. సమాజంలోని బహుళ మతాలను మరియు దాని మతపరమైన సంఘర్షణలకు దృష్టిలో ఉంచుకొని దీనిని ఈ విధంగా రూపొందించారు. భారతదేశంలోని లౌకికవాదము అనే పదము రాష్ట్రము ఏ మతముతోనూ గుర్తించదని, కానీ అన్ని మతపరమైన ఆచారాలను సహిస్తుందని సూచిస్తూ ఉంటుంది. 1950లో నెహ్రూ ప్రకటించినట్లుగా తరతరాలుగా గొప్ప మరియు అంకిత భావంతో కూడిన అనుచరులను పొందిన అనేక మతాలతో భారతదేశం వంటి దేశ ప్రభుత్వము ఆధునిక యుగములో లౌకిక ప్రాతిపదికను తప్ప ఎప్పుడూ సంతృప్తికరంగా పనిచేయదు. వలసవాద శక్తి వ్యతిరేకంగా వివిధ వర్గాలను ఏకం చేయడానికి స్వతంత్ర పోరాటంలో లౌకిక ఆలోచనలను స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. లౌకిక భావన పరిపక్వత చెందటము స్వతంత్రము పోరాటము యొక్క సుదీర్ఘ కాలములో జాతీయవాదము అభివృద్ధితో దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నది. తరువాత లౌకిక భావాలను రాజ్యాంగంలో చేర్చారు మరియు నెహ్రూ దృష్టిలో లౌకికవాదం యొక్క అవసర్యత ప్రజా జీవితంలో మతాన్ని వేరు చేయటం మాత్రమే కాదు, ప్రగతిశీల మరియు ఆధునిక దృక్పథము దీని యొక్క భావన అని నెహ్రూ అభిప్రాయపడ్డారు. లౌకికవాదము, జాతీయవాదము మరియు ప్రజాస్వామ్యము అనేది భారతదేశంలో వలస రాజ్యాల అనంతరము రాజ్యము నొక్కి చెప్పాలని కోరుకునే పరస్పర బలోపేతమైన ఆదర్శాలను భారతదేశంలో లౌకిక రాజ్యం యొక్క విషయాలను విస్తరిస్తూ కేఎం పనిక్కర్ ఈ విషయాన్ని నొక్కి చెప్పారు. ఇది అరిస్టాటిల్ పంపిణీ న్యాయము అనే పిలిచే విధానము ఆధారముగా వ్యక్తుల మధ్య విభజన యొక్క అన్ని ఆలోచనలను శరీర రాజకీయాల నుంచి ఇది తొలగిస్తూ ఉంటుంది. అన్ని సమాజాలు పౌరుడిగా ఉండటం యొక్క విధులు మరియు బాధ్యతలను కూడా పంచుకోవాలని ఈ యొక్క భౌతికవాదము మనకి చెప్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అటువంటి రాష్ట్ర విధానం యొక్క పరిణామాలలో ఒకటి ఏమిటంటే ప్రభుత్వ పదవులు మరియు ప్రభుత్వ సేవలు నిర్వహించటము మతపరమైన అనుబంధంపై ఆధారపడి ఉండకూడదు అనేది ఇక్కడ ప్రముఖ అర్థంగా మనము గుర్తించుకోవాలి. ఆ తర్వాత లౌకిక భావన మరియు భావజాలం బ్రిటిష్ వారి రాకతో కొంత మార్పు వచ్చిందనేది తెలుసుకున్నాం. బ్రిటిష్ రాజ్యము తటస్థ వైఖరిని కొనసాగించింది. ఇంకా బ్రిటిష్ వారు కులము మరియు మతముతో సంబంధము లేకుండా చట్టము ముందు సమానత్వము అనే భావన ప్రవేశపెట్టారు. సంప్రదాయాలలో ఈ విచ్ఛిన్నముతో పాటు ఆధునిక విద్య మార్పుకి ఒక ముఖ్య అంశముగా కారణమైందనేది కూడా అప్పుడు పరిస్థితులను బట్టి మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. భారతదేశంలో రాజకీయ మేల్కొల్పులో ఒక ముఖ్యమైన అంశము ఆధునిక విద్యతో వచ్చిన పెరుగుదల. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే భారతీయ మధ్య తరగతి వారు బ్రిటిష్ విద్య యొక్క ప్రధాన లబ్ధిదారులు మరియు బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా జాతీయవాద పోరాటాన్ని ప్రారంభించిన మొదటి వారిలో ఒకరుగా చెప్పుకోవాలి. స్థానిక సంస్కృతుల అసాధారణ పెరుగుదల ద్వారా జాతీయవాదము భావన ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళబడింది.
అదే సమయంలో ఈ స్థానిక భాషా పెరుగుదలకు జాతీయ వివక్షతగా అనుమతించలేదు. ఎందుకంటే దేశాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. భారతీయ జాతీయవాదం యొక్క శక్తిలో ఎక్కువ భాగము, దాని శక్తుల ఉపయోగము జాతీయాలు మరియు మతం యొక్క ప్రతీకవాదము ముఖ్యంగా హిందూ మతం నుంచి వచ్చిందని కవిరాజ్ అనే ఈ యొక్క సిద్ధాంతకర్త తన అభిప్రాయాన్ని తెలియపరిచారు. మతాన్ని దూరంగా ఉంచడం ద్వారా జాతీయ నాయకులు లౌకిక భావజాలాన్ని తిలక్, అరవిందో ఘోష్, లజపతి రాయ్ వంటి వారు సవాలు చేశారనేది కూడా మనము ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా 1947లో మతపరమైన అల్లర్ల మధ్య భారతదేశము మరియు పాకిస్తాన్లుగా విభజించబడింది. 1948లో గాంధీ విషాద హత్య కూడా జరిగింది. ఈ దారుణమైన విషాదము రాజకీయాలను మరియు మతాన్ని వేరుగా ఉంచడానికి లౌకిక భావజాలము అవసరాన్ని భారత నాయకులపై ఎంతో ప్రభావితం చేసిందనేది చెప్పక తప్పదు. తర్వాత భారతదేశంలో సెక్యులరిజం. ఈ రకమైన జాతీయవాదాన్ని ఎత్తి చూపుతూ సుదీప్త కవిరాజు అనే శాస్త్రవేత్త ఇలా అభిప్రాయపడ్డారు. జాతీయ ఉద్యమము బ్రిటిష్ వారి ఎదుర్కొన్నంత కాలము మరియు రాజకీయ చర్చల్లో నిరంతర జాతి నిర్మాణము, స్పెల్లింగ్ చేయటము, పేరు పెట్టడము, పునరావృతం చేయటంలో ఈ ఆవశ్యకత మనకు స్పష్టతగా ఉంది అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ యొక్క స్వాతంత్రం సాధించిన తర్వాత ఈ ఆవశ్యకత మరుగుపడింది. ఈ లౌకికవాదాన్ని ఆదర్శంగాన్ని సాధించడానికి వివిధ స్థానిక సంస్కృతులతో స్వతంత్ర పోరాట సమయంలో కూడా ఈ విధంగానే జరిగింది. ఈ నిర్లక్ష్యముతో పాటు మలాంటి ఉదారవాద ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలలో మనము వైరుధ్యాలను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాము. ఇక్కడ చాలా అసమాన ఆర్థిక అభివృద్ధి కూడా ఉంది. దీనితో అన్యాయము మరియు లేమి అనే భావన తలెత్తుతుంది. ఇది వివిధ మార్గాలలో వ్యక్తీకరణను కనుగొంటూ ఉన్నాము. మతపరమైన మరియు జాతిపరమైన ప్రాతినిధ్యతను ఒకరి స్వతంత్ర సమాజాన్ని సమీకరించటము చాలా తరచుగా ఆచారము. మరొక వైపు రాష్ట్ర రాజకీయ పార్టీలు మద్దతు పొందటానికి సంఘాలను సంబోధిస్తూ ఉంటాయి. ఇది సమాజం యొక్క ఆదిమ గుర్తింపులకు మతానికి సహాయం చేస్తూ ఉంది మరియు అధికారులపై ఒత్తిడి తీసుకురావటానికి ఏకైక మార్గము భాష, జాతి మరియు మతము వంటి ప్రమాణాలపై సమీకరించటమే. కాబట్టి బహుళ మత, బహుళ జాతి దేశంలో మనము చూడగలిగినట్లుగా ఉత్తమ ఉద్దేశాలతో కూడిన లౌకికవాదాన్ని సాధించడం కష్టం అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇతిహాసాలు మరియు జానపద కథలలో మతముతో మునిగిపోయారనేది ప్రజలు మనం గమనించాలి. అందువల్ల బహుళ మతాలు ఉన్న భారతదేశంలో సామాజిక ప్రక్రియను పూర్తిగా ప్రభావితం చేయడానికి లౌకికవాదము అనేక విధాల సహాయపడుతుందనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లౌకికవాదము, లౌకికీకరణ యొక్క పద్ధతులు అనేక విధాల మనము ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకున్నాము. ఈ యొక్క మూలము మరియు ప్రక్రియను అర్థం చేసుకోవటంలో ప్రాథమిక లక్ష్యము ఏంటో కూడా మనం కనుగొన్నాము. లౌకికవాదం అనే పదము ఈ లౌకికీకరణ ప్రక్రియ నుంచి ఉద్భవించిందనేది మనము గమనించాము. లౌకికవాదాన్ని ఒక రాష్ట్ర భావజాలముగా ఆచరణాత్మకంగా అన్ని ఆధునిక రాష్ట్రాలు స్వీకరించాయి మరియు అమలుపరిచాయి. భారతదేశంలో కూడా లౌకికవాదాన్ని తమ రాష్ట్ర సిద్ధాంతంగా స్వీకరించింది. ఇది భారత సమాజం యొక్క బహుళత్వ స్వభావము మరియు దాని ఫలితముగా సమాజం నుంచి ఉన్న సంఘర్షణను దృష్టిలో ఉంచుకొని జరిగింది అనేది మనము చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఈ విధంగా భౌతికవాదము, భౌతికీకరణ ప్రక్రియ వల్ల సామాజిక అన్ని సమాజంలో ఉన్న ప్రజలతో పాటు అన్ని దేశాలలో, రాష్ట్రాలలో ప్రపంచీకరణ జరగటం వల్ల కూడా, పారిశ్రామికీకరణ వల్ల
నాయకులు నిరంతరము ప్రజల సంక్షేమము కొరకు పాటుపడటానికి, ప్రజల యొక్క అవసరాలను నిరంతరము తీర్చటానికి ఈ భౌతికవాదము, లౌకికీకరణ, లౌకికవాదం అనేది ఎంతో దోహదం చేశాయని ఈ లెసన్ వల్ల మనం తెలుసుకున్నాం. నమస్తే.
বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজি আলোচনা কৰিম মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা আৰু ই-শিক্ষণ, অডিএল এণ্ড ই-লাৰ্ণিং। মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা আৰু ই-শিক্ষণ এই অধ্যায়টোৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। আমি সকলোৱে জানো মুক্ত শিক্ষা হ'ল শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰ্যাপ্ত স্বাধীনতা প্ৰদান কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সা-সুবিধা প্ৰদান কৰি কোনো ধৰণৰ সীমাবদ্ধতা নাৰাখি যেতিয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়, আৰু দূৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ অবিহনে এই শিক্ষা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হয়। এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে সাধাৰণতে পৰম্পৰাগত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক বিকল্প শিক্ষা ব্যৱস্থা হিচাপে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি হৈছে ভুমুকি মাৰিছে। পৰম্পৰাগত শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যেনেকৈ বয়সৰ সীমাবদ্ধতা থাকে, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আসনৰ সংখ্যা সীমাবদ্ধ হৈ থাকে, তাৰ উপৰিও কিছুমান কটকটীয়া নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুত কিছুমান সমস্যা, কিছুমান সীমাবদ্ধতা থকাৰ কাৰণে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে ইয়াৰ উপযোগিতাখিনি বা ইয়াৰ যিখিনি বেনিফিট সেইখিনি লাভ কৰিব নোৱাৰে। এটা শ্ৰেণীৰ মানুহেহে পৰম্পৰাগত শিক্ষা ব্যৱস্থা বা আধুনিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা উপকৃত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যাৰ ফলত গোটেই দেশখনত বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থী আগ্ৰহ, অভিৰুচি আৰু শিক্ষাৰ প্ৰতি ধাউতি থকাৰ স্বত্বেও কি কৰিব নোৱাৰে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি উচ্চ শিক্ষাই হওক বা অন্য শিক্ষাৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰসমূহত কি কৰিব নোৱাৰে, নিজকে শিক্ষিত কৰি তুলিব নোৱাৰে। গতিকে পৰম্পৰাগত শিক্ষাৰ সেই সীমাবদ্ধতাখিনি, সেই যিখিনি সমস্যা, সেই সমস্যাখিনি দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা উদ্ভাৱিত হয়। বিদ্যালয়ত নোযোৱাকৈ শিক্ষা আহৰণ কৰা এক বিকল্প শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈছে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা। মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাত কি থাকে, ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীসকল বিদ্যালয়ত নগৈ, যে প্ৰত্যেক দিনা বিদ্যালয়ত গৈ শিক্ষকসকলে যিখিনি জ্ঞান দান কৰে, সেই জ্ঞান দানৰ অংশীদাৰিত্ব হৈ শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ সলনি এই শিক্ষাত কি কৰে, শিক্ষাৰ্থীসকলে ঘৰতে বহি বিদ্যালয়ত নোযোৱাকৈয়ে আত্মশিক্ষণৰ জৰিয়তে কি কৰা হয়, ইয়াতে শিক্ষা আহৰণ কৰে। গতিকে ইয়াত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত দূৰত্ব আমি দেখিবলৈ পাওঁ। শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ বা মুখামুখি যোগাযোগ নহ'বও পাৰে। গতিকে দূৰৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক এই শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে কাৰণে ইয়াক দূৰৱৰ্তী শিক্ষা বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ধাৰণাটো হ'ল এনেকুৱা যে শিক্ষানুষ্ঠানত উপস্থিত নোহোৱাকৈ, শিক্ষকসকলৰ লগত প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ নোহোৱাকৈ যি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰি, সেই শিক্ষাই হৈছে দূৰৱৰ্তী শিক্ষা বা দূৰ শিক্ষা। মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ সীমাবদ্ধতা দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে কি কৰা হয়, এক নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উদ্ভাৱন হয়, যাক আমি কি কৰোঁ, ই-শিক্ষণ বুলি অভিহিত কৰোঁ। মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা হ'ল, শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন কাৰণত কি কৰিব নোৱাৰে, যিখিনি মুক্ত শিক্ষাৰ সা-সুবিধা, মুক্ত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাৰ উপকৃত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে তেনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আৰু এক নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উদ্ভাৱন হয়, যাক আমি ই-শিক্ষণ নামেৰে নামকৰণ কৰোঁ, যাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে, বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি ঘৰতে বহি এই শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ। আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ধাৰণাটো প্ৰথম অৱস্থাত কি আছিলে, ছপা সামগ্ৰীসমূহৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছিল, প্ৰদান কৰা হৈছিল। প্ৰিণ্টেড মেটেৰিয়েল আছিলে, ছপা সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে এই শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিলে। স্ব-শিক্ষণ আহিলাসমূহ বা সামগ্ৰীসমূহ, SLM যাক কোৱা হয়, সেইখিনি প্ৰিণ্টেড হয়। কিন্তু ই-শিক্ষণত সেইটো প্ৰিণ্টেড নহয়। ই-শিক্ষণত কি হয়, সেইখিনি বৈদ্যুতিক মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে, ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এই শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰিণ্টেড
বা ছফা সামগ্ৰী বা শিক্ষণ সামগ্ৰী ইয়াতে পোৱা নাযায়। গতিকে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা আৰু ই শিক্ষণৰ ধাৰণাটো হ'ল যে যি শিক্ষা ব্যৱস্থা শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত দূৰত্ব বজাই ৰাখি, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকলে ঘৰতে বহি বিদ্যালয়ত নোযোৱাকৈ বিদ্যালয়ৰ পৰা দূৰত থাকি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সেইটো হৈছে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা। আৰু ই শিক্ষণ হৈছে বৈদ্যুতিক মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে লাভ কৰা এক শিক্ষা ব্যৱস্থা বা শিক্ষণ ব্যৱস্থা। বিকল্প শিক্ষাৰ অনুশীলন হিচাপে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা। বিকল্প শিক্ষাৰ অনুশীলন হিচাপে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা। বিকল্প শিক্ষা আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰিলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ কথা ক'লো। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ যিখিনি সীমাবদ্ধতা, সেই সীমাবদ্ধতাই কি কৰিছিলে, দেশৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে সেই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বিকল্প চিন্তা চৰ্চা কৰা হয়, বিকল্প শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কি কৰা হয়, উদ্ভাৱন কৰা হয়, যাক আমি মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা বুলি জানো। গতিকে সেই মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাক আমি কেনেকে পৰম্পৰাগত বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ এক বিকল্প শিক্ষা হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা অনুশীলন কৰিব পাৰোঁ, প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে ইয়াতে আলোচনা কৰা হৈছে। প্ৰথমে কোৱা হৈছে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীক স্বতন্ত্ৰভাৱে দূৰ স্থানৰ পৰা গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক স্বতন্ত্ৰভাৱে আৰু দূৰ স্থানৰ পৰা সিহঁতে কি কৰিব পাৰে, শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। স্বতন্ত্ৰভাৱে বিষয়বস্তু নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত স্বতন্ত্ৰতা থাকে, বা পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ৰ ক্ষেত্ৰতো স্বতন্ত্ৰতা আমি আজিকালি দেখিবলৈ পাওঁ। শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি সিহঁতে পৰীক্ষা দিব পাৰে। অন ডিমাণ্ড এক্সামিনেশ্যন যাক কোৱা হয়, নিজৰ প্ৰয়োজন সময় অনুসৰি সিহঁতে কি কৰিব পাৰে, শিক্ষা দিব পাৰে। গতিকে সেইখিনি স্বতন্ত্ৰভাৱে সিহঁতে কি কৰিব পাৰে, শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে। আৰু এই শিক্ষা দূৰৰ পৰা লাভ কৰা হয়। শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত ইয়াত যোগাযোগ নাথাকে। গতিকে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীক স্বতন্ত্ৰভাৱে আৰু দূৰ স্থানৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। আৰু এই সুযোগ সুবিধাৰ আধাৰতে বিকল্প শিক্ষাৰ অনুশীলনৰ যোনটো ধাৰণা, সেইটো জনপ্ৰিয় হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাৰ্থীসকলে যদি ঘৰত বহিয়ে কি কৰিব পাৰে, শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰে, ডিগ্ৰী আহৰণ কৰিব পাৰে। গতিকে সেই ব্যৱস্থাটোৰ সৈতে শিক্ষাৰ্থীসকলে অতি আকৰ্ষণীয় ৰূপত সংযুক্ত হৈ উঠে। আৰু সংযুক্ত হৈ উঠাৰ লগে লগে এই শিক্ষা ব্যৱস্থা অতি ক্ষিপ্ৰ গতিত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গাস্কেল নামৰ এগৰাকী শিক্ষাবিদে কৈছে যে দূৰ শিক্ষাক শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত ব্যৱধান ৰাখি পৰিচালিত হোৱা শিক্ষাকে বুজায়। গাস্কেল নামৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত শিক্ষাবিদ কি কৈছে যে দূৰ শিক্ষাৰ ধাৰণাটোৱে বা দূৰ শিক্ষাই কি কৰে, শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত ব্যৱধান ৰাখি পৰিচালিত হোৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাকে বুজায়। যেতিয়া শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ব্যৱধান ৰাখি কোনো এক শিক্ষা ব্যৱস্থা পৰিচালিত হ'ব, সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে হৈছে দূৰৱৰ্তী শিক্ষা বা দূৰ শিক্ষা। এই কথাষাৰ কৈছিলে গাস্কেল নামৰ শিক্ষাবিদজনে। গতিকে গাস্কেলৰ এই সংজ্ঞাটোৰ পৰা, এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ পৰা, এই উক্তিটোৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে দূৰ শিক্ষাই সদায় শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এক দূৰত্বৰ ধাৰণাকে প্ৰতিপন্ন কৰোৱাত সহায় কৰে। তাৰপিছত কৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজন আৰু পছন্দ অনুসৰি এই শিক্ষা পৰিচালিত হয়। এই শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰয়োজন আৰু পছন্দ অনুসৰি পৰিচালিত হয়। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব, তেতিয়া ডিগ্ৰী লাভ কৰিব। সিহঁতৰ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সিহঁতে পাঠ্যক্ৰম কি কৰিব, নিৰ্বাচন কৰিব। সিহঁতৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সিহঁতে পাঠ্য বিষয় নিৰ্বাচন কৰিব। গতিকে সিহঁতৰ পছন্দ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াতে কি কৰা হয়, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো পৰিচালনা হয়। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ দৰে ইয়াতে কি নাথাকে, শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰি ৰখা নহয়, এটা কঠোৰ অনুশাসনৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰখা নহয়। ইয়াতে সিহঁতৰ নিজৰ প্ৰয়োজন হিচাপে পছন্দ কৰাত কি কৰা হয়, স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰা হয়। নিজৰ প্ৰয়োজন হোৱা বিষয়টো সিহঁতে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে, নিজৰ পছন্দ অনুসৰি বিষয়বস্তু নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে। তাত কোনো কি কৰিব না, হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত কৈছে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আগ্ৰহী ব্যক্তিসকলে যিয়ে বিভিন্ন সমস্যাৰ
ভাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰিব নোৱাৰে তেনে ব্যক্তিক শিক্ষা দিয়াৰ বাবে এই শিক্ষা অতি উপযোগী। বিকল্প শিক্ষাৰ অনুশীলন হিচাপে মুক্ত শিক্ষা মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ধাৰণা যোনটো উদ্ভাৱিত হ'ল, সেই উদ্ভাৱিত হোৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে যিসকল শিক্ষাৰ্থী কি কৰিব পৰা নাই উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা নাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা বিভিন্ন কাৰণত দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণতে হওক বা অইন কোনো কাৰণতে হওক বা আজিকালি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত কি কৰা মেৰিট বেচিছত নামভৰ্তি কৰোৱা হয়, গতিকে যিখিনি শিক্ষাৰ্থী কেৱল মাত্ৰ পাছ কৰিছে কিবাকে পাছ কৰিছে ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, গতিকে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব নোৱাৰে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু আজিকালি সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো মেৰিট বেচিছত চলি থাকে। তো সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ সপোনটো আদৰ হৈ থাকে। গতিকে সেই ব্যক্তিসকলৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা যাতে নহয়, সেই ব্যক্তিসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে কি কৰা হৈছে এই মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা ব্যৱস্থা অৱতাৰণা কৰোৱা হৈছে। আৰু এই শিক্ষা সেই ব্যক্তিসকল যিসকল ব্যক্তিৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰা বিৰত হৈ আছে সেই ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে অতি উপযোগী, অতি গ্ৰহণযোগ্য, অতি প্ৰয়োজনীয়। তাৰপিছত কৈছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সীমিত আসনৰ সমস্যাক দূৰ কৰা এই শিক্ষাৰ অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সীমিত আসন থাকে, প্ৰত্যেকখন আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানত সীমিত আসন থাকে, বিশ্ববিদ্যালয় হওক কলেজে হওক বা স্কুলে হওক এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীৰ আসন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত থাকে। গতিকে সেই নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংৰক্ষিত হৈ থকাৰ কাৰণে বা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক আসন নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱাৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে কি কৰিব নোৱাৰে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত নামভৰ্তি কৰাব নোৱাৰে। মই যে অলপ আগতে ক'লো যে যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল দেখুৱাব পৰা নাই সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ধাৰণাটো বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত আসন লাভ কৰাটো এটা প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে দেখা যায়, কাৰণ যিহেতু আসনৰ সংখ্যা সীমিত সংখ্যক আসনেৰে বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালিত হয়। গতিকে বিদ্যালয়সমূহে যিখিনি ভাল ষ্টুডেণ্ট ভাল ছাত্ৰ সেই ছাত্ৰখিনিকহে আসন দি বিদ্যালয়খন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। গতিকে সেই সীমিত আসনৰ ধাৰণাটো দূৰ কৰি সৰ্বসাধাৰণ যিকোনো মানুহ যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁ BA পাছ কৰিব পাৰে দূৰ শিক্ষাৰ পৰা, কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত সেইটো নোৱাৰিবও পাৰে, কাৰণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ আসনৰ সংখ্যা সীমিত। যদি ভাল ষ্টুডেণ্টখিনি সেই আসনখিনি লৈ লৈছে তেতিয়াহ'লে ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে সেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো কি নহয় সম্ভৱ নহয়। গতিকে সেই সীমিত আসনৰ সংখ্যা দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে কি কৰা হৈছে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰচলন কৰা হৈছে। মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাত আসনৰ সংখ্যা সীমিত নহয়। এইটো কৈছে এই শিক্ষাত আসনৰ সংখ্যা সীমিত নহয়, যেনেকৈ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত সীমিত, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ আসনৰ সংখ্যা সীমিত, কিন্তু মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ আসনৰ সংখ্যা সীমিত নহয়। যিমান শিক্ষাৰ্থী নামভৰ্তি কৰাব পাৰে তাত কোনো ধৰণৰ কি নাথাকে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকে, কোনো ধৰণৰ সীমাবদ্ধতা নাথাকে। ইয়াৰ আসনৰ সংখ্যা বহলভাৱে কি কৰা হৈছে অপৰিসীম হিচাপে আসন সংৰক্ষণ কৰা হৈছে বা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। শিক্ষাৰ্থী যিমান আহিব সিমানেই ইয়াতে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব, কাৰণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিচিনা ইয়াতে কি নাথাকে কোনো ধৰণৰ কঠোৰ বাধ্যবাধকতা নাথাকে যে শিক্ষাৰ্থীসকল প্ৰত্যেকদিন ক্লাছ কৰিব লাগিব, কলেজলৈ আহিব লাগিব। সেই ধাৰণাটো যিহেতু ইয়াতে নাই, ঘৰত বহিয়ে নিজে পঢ়িব, জাষ্ট পৰীক্ষাটো দিব, গতিকে আসনৰ কথা ইয়াতে সীমিত কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে পৰম্পৰাগত শিক্ষাৰ সীমাবদ্ধতা দূৰ কৰি সৰ্বসাধাৰণক শিক্ষা প্ৰদান কৰা এই নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাটো হৈছে বিকল্প শিক্ষা ব্যৱস্থা। পৰম্পৰাগত শিক্ষাৰ যিখিনি সীমাবদ্ধতা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, পৰম্পৰাগত শিক্ষা মানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ যিখিনি সীমাবদ্ধতা সেই সীমাবদ্ধতাসমূহ দূৰ কৰি সৰ্বসাধাৰণক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ এই নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে হৈছে বিকল্প শিক্ষা ব্যৱস্থা, যোনটো আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰিলো যে বিকল্প শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ অনুশীলন হিচাপে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা। গতিকে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ জৰিয়তে বিকল্প শিক্ষাৰ অনুশীলন কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এই শিক্ষা ব্যৱস্থাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাসমূহ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ দূৰ কৰি কি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এক বহল ধাৰণাৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এটা আহিল ভাৰতত মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষণ, ভাৰতবৰ্ষত মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষণৰ ধাৰণা।
ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়াৰ পৰা এই ধাৰণাটো আৰম্ভ হয় সেই বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। ভাৰতবৰ্ষ মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবাঢ়ি থকা এখন দেশ। মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি থকা এখন দেশ। ভাৰতবৰ্ষত মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ধাৰণাটো প্ৰচলন হৈছিলে 1962 চনত। 1962 চনত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত দূৰ শিক্ষাৰ আৰম্ভ কৰে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কৰে? দূৰ শিক্ষাৰ ধাৰণাটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে অৱতাৰণা কৰায় ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া? 1962 চনত। 1962 চনত মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ দূৰ শিক্ষাৰ ধাৰণাটো, মুক্ত নহয় দূৰ শিক্ষাৰ ধাৰণাটো ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ কৰে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে। গতিকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাৰতবৰ্ষত মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ আৰম্ভ কৰা প্ৰথম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি আমি ক'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ ব্ৰাঞ্চ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাৰ্টিকুলাৰ বিশেষ এটা ব্ৰাঞ্চ বা শাখাৰ জৰিয়তে এইটো পৰিচালনা কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 1982 চনত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ভাৰতৰ প্ৰথমখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয়। 1982 চনত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমটো মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নামেৰে আৰম্ভণিতে জনা গৈছিলে, কিন্তু বৰ্তমান তাক ডক্টৰ আম্বেদকাৰ বিশ্ববিদ্যালয় বুলি জনা যায়, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বুলি জনা যায়। কিন্তু আৰম্ভণিতে ইয়াক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বুলি কোৱা হৈছিলে। গতিকে সেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় 1982 চনত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এইটো প্ৰথমটো ভাৰতবৰ্ষৰ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। গতিকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যেতিয়া প্ৰথমটো মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হোৱাৰ ঠিক 3 বছৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদে কি কৰে? উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে অধিক সক্ৰিয়তা আনিবৰ কাৰণে, উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সক্ৰিয়তা আনিবৰ কাৰণে এখন মুক্ত নেশ্যনেল বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা চিন্তা কৰে। আৰু সেই উদ্দেশ্যে 1985 চনত ভাৰতবৰ্ষত কি আৰম্ভ হয়? প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয়, যাক আমি ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নামেৰে জানো। ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় 1985 চনত স্থাপন হয়। আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খনে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীক উচ্চ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ লগতে বিভিন্ন কাৰিকৰী আৰু অন্যান্য শিক্ষাৰ দিশসমূহ প্ৰদান কৰি অহা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ইতিহাসটো ইমানতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় কেইখন ৰাজ্য, কেইবাখনো ৰাজ্যই কি কৰে? একোখন ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰে। বহুত কেইখন ৰাজ্যই ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰে। আমাৰ অসমতো কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় 2006 চনত। ঠিক তেনেকৈ অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকতো এই ধাৰণাটো অৱতাৰণা হয়। আৰু মুক্ত শিক্ষাৰ ধাৰণাটো ভাৰতবৰ্ষত অতি দ্ৰুত গতিত কি হয়? বৃদ্ধি পাবলৈ বা জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত কেইখন ৰাজ্যই কি কৰিছে? ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে। বহুতো আনুষ্ঠানিক দূৰ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে। ইয়াৰ উপৰিও বহুতো আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজসমূহে কি কৰিছে? দূৰ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি দূৰ শিক্ষাসমূহ প্ৰদান কৰিছে। যেনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইডল নামৰ এখন দূৰ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছিল। ঠিক তেনেকৈ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিও কৰিছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান, বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিসমূহে কি কৰিছে? দূৰ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সেই কেম্পাছতে, সেই চৌহদতে দূৰ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি যিখিনি শিক্ষাৰ্থীয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত নামভৰ্তি কৰিব পৰা নাই, সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে এনেদৰে লাহে লাহে ভাৰতবৰ্ষৰ দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ বা মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ধাৰণাটো অধিক জনপ্ৰিয় হৈ উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু বৰ্তমান সময়তো ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা অতি বেছি বুলি আমি ক'ব লাগিব।
ভাৰতত মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষণে এক বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে। বৃহৎ সংখ্যক, মই যোনটো অলপ আগত ক'লো, বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে ভাৰতবৰ্ষত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ যিখিনি GER, গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ', হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ'ৰ সেই ধাৰণাটোক কি কৰাত বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, GER বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিহেতু ইয়াতে আসন সংখ্যা সীমিত হৈ নাথাকে, গতিকে প্ৰত্যেক বছৰে বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে মুক্ত শিক্ষাত কি কৰে, নামভৰ্তি কৰে আৰু তাৰ পৰা সুখ্যাতিৰে শিক্ষা আহৰণ কৰি ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মালৈ ওলাই যায়। গতিকে ভাৰতত মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ এক বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে। এইটো সীমিত সংখ্যক নহয়, বৃহৎ সংখ্যক, অগণন, বহুত বেছি শিক্ষাৰ্থীক মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে। উচ্চ শিক্ষাৰ নামভৰ্তিৰ অনুপাত বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ এক বিকল্প ব্যৱস্থা। উচ্চ শিক্ষাৰ নামভৰ্তিৰ যোনটো অনুপাত, সেই অনুপাতটো বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিকহে কি কৰিব পাৰে, আসন দিব পাৰে নামভৰ্তিৰ কাৰণে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। গতিকে যিখিনি ব্যক্তিৰ ইচ্ছা আছিলে, আগ্ৰহ আছিলে, সকলো ক্ষেত্ৰত সিহঁতে কি হৈ আছিলে, সক্ষম হৈ আছিলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু সীমিত সংখ্যক আসনৰ কাৰণে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ কাৰণে GER যোনটো কোৱা হৈছে উচ্চ শিক্ষাৰ নামভৰ্তি অনুপাতটো সেইটো কমি যাব। গতিকে সেইটো যাতে কমি নাযায়, যিসকল ব্যক্তি আগ্ৰহী প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক উচ্চ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে মুক্ত শিক্ষা বা দূৰ শিক্ষাৰ ধাৰণাটো অৱতাৰণা কৰা হয়। আৰু এইটো সেই উচ্চ শিক্ষাৰ নামভৰ্তি অনুপাতটো বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আৰু অৰিহণা আগবঢ়োৱা বুলি আমি ক'ব লাগিব। তাৰপিছত মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা ক্ৰমাগতভাৱে বিকাশ লাভ কৰি আছে, ক্ৰমাগতভাৱে একদম লাহে লাহে ইয়াৰ বিকাশৰ শীৰ্ষ স্থানলৈ গৈ আছে, ক্ৰমাগতভাৱে ই বৃদ্ধি পাই আছে। এইটো এনেকুৱা নহয় যে এটা দুটা বছৰৰ কাৰণে ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তাটো কমি যাব, এনেকুৱা নহয়, ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। গতিকে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা অতি জনপ্ৰিয় কনচেপ্ট, অতি ফলপ্ৰসূ কনচেপ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰি। আৰম্ভণিতে ছপা সামগ্ৰীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিল, যদিও পিছত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ আহিলাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয়। মুক্ত শিক্ষাত আৰম্ভণিত কি আছিলে, ছপা সামগ্ৰীসমূহৰ মাজত সীমাবদ্ধ আছিলে। প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীক কি কৰিব, SLM প্ৰদান কৰিব, স্বশিক্ষণ সামগ্ৰী বা আহিলাসমূহ প্ৰদান কৰিব আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে তাৰ পৰা পঢ়ি পঢ়ি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব। সেইখিনি আছিলে আৰম্ভণিতে। কিন্তু প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ বিকাশ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন আহিলাসমূহ মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ব্যৱহাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন আহিলা, এই আহিলাসমূহে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ধাৰণাটোক সেই ছপা সামগ্ৰীৰ পৰা লৈ প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন আহিলাসমূহ বা অৱদানসমূহকো সুস্পষ্ট ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ আগ্ৰহ কৰিছে। এইখিনি আছিলে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা। মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ধাৰণাটো আমি গম পালো যে মুক্ত শিক্ষাই কি কৰে, শিক্ষাৰ্থীসকলক স্বতন্ত্ৰভাৱে কি কৰে, শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে। এই শিক্ষা সকলোৰ কাৰণে মুক্ত, সকলো ব্যক্তিয়ে ইয়াত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে কাৰণে ইয়াক মুক্ত শিক্ষা বুলি কোৱা হৈছে। এই শিক্ষাক দূৰৱৰ্তী শিক্ষা বুলিও কোৱা হৈছিলে, কাৰণ এই শিক্ষা দূৰ অঞ্চলৰ পৰা, দূৰ ঠাইৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী বা শিক্ষানুষ্ঠানৰ মাজত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ, প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ অবিহনে এই শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰি কাৰণে ইয়াক দূৰ শিক্ষা বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ই শিক্ষণ। ই শিক্ষণ ধাৰণা আৰু অভিগমন। ই শিক্ষণৰ ধাৰণা আৰু অভিগমন। ই শিক্ষণ, ই মানে এইটো কৈছে ইলেক্ট্ৰনিক বা বৈদ্যুতিক। ই মানে বৈদ্যুতিক, শিক্ষণ মানে হ'ল জ্ঞান আহৰণ কৰা, নতুন কথা জনা, নতুন বিষয়ৰ অৱগত হোৱা। গতিকে ই শিক্ষণৰ ধাৰণাটোৱে কি কৰে যে কোনো এটা
বিশেষ বিষয়ৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব যাওঁতে যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমসমূহ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে লাভ কৰা শিক্ষণেই হৈছে ই শিক্ষণ। বৈদ্যুতিক মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে লাভ কৰা শিক্ষণেই হৈছে ই শিক্ষণ। ই শিক্ষণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তুলনামূলকভাৱে এক নতুন ধাৰণা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। পৰম্পৰাগত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাত এক দেৰিকে উদ্ভাৱিত হোৱা দিশ ই শিক্ষণ। গতিকে এই ই শিক্ষণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অহাৰ পিছৰে পৰা শিক্ষাক আৰু অধিক সহজ আৰু বোধগম্য কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াতে কোৱা হৈছে ই মানে হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক, যিয়ে বৈদ্যুতিক আহিলাক বুজায়, আৰু বৈদ্যুতিক আহিলাৰ জৰিয়তে আহৰণ কৰা শিক্ষাকে ই শিক্ষণ বুলি কোৱা হয়। বৈদ্যুতিক আহিলা বা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছ, ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰচেছত আহৰণ কৰা শিক্ষা হৈছে ই শিক্ষণ। গতিকে ই শিক্ষণৰ ধাৰণাটো আমি গম পালো যে বৈদ্যুতিক আহিলা বা বৈদ্যুতিক সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে লাভ কৰা শিক্ষণটোৱে হৈছে ই শিক্ষণ। কিতাপৰ পৰা লাভ কৰা শিক্ষণটোক আমি ই শিক্ষণ বুলি ক'ব নোৱাৰো। শিক্ষকসকলে শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাদান কৰি আছে, শিক্ষাৰ্থীসকলে তাত প্ৰেজেণ্ট হৈ আছে, সেই শিক্ষণক আমি ই শিক্ষণ বুলি ক'ব নোৱাৰো। ই শিক্ষণৰ কাৰণে কি লাগিব? তাত বিভিন্ন আহিলাসমূহ, ডিভাইচসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সেই ডিভাইচ বা আহিলাসমূহৰ আধাৰতে যি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা হয় সেই শিক্ষা হৈছে ই শিক্ষণ। ইয়াতে শ্ৰৱণ দৰ্শন আহিলা আৰু কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা শিক্ষণ লাভ কৰিব পাৰি। শ্ৰৱণ দৰ্শন আহিলা সমূহৰ জৰিয়তেও আমি ই শিক্ষণ লাভ কৰিব পাৰি। শ্ৰৱণ দৰ্শন আহিলা বুলি ক'লে আমি ইয়াতে বুজি পাওঁ যে কাণেৰে শুনাটোক আমি শ্ৰৱণ আহিলা আৰু দৰ্শন মানে চকুৰে দেখা। যেনেকে আমি টেলিভিছনৰ কথা ক'ব পাৰো, কম্পিউটাৰৰ কথা ক'ব পাৰো, মোবাইল ফোনৰ কথা ক'ব পাৰো। সেই আহিলাসমূহৰ জৰিয়তে আমি কি কৰো? দেখিও আছো, শুনিও আছো। ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছুমান দিশ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ৱেবছাইটৰ কথা কোৱা হৈছে, ইমেজ, বিভিন্ন চিত্ৰসমূহৰ কথা কোৱা হৈছে। সেইবিলাকো কি? যিখিনি আমি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা লাভ কৰি জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ, সেই গোটেইখিনি ইয়াতে ই শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰখনত সামৰি লোৱা হৈছে বা সামৰি লৈ গঢ় লৈ উঠিছে। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে শ্ৰৱণ দৰ্শন আহিলাৰ কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা ই শিক্ষণ লাভ কৰা হয়। বিভিন্ন কাৰ্যসূচী শ্ৰৱণ দৰ্শন আহিলাৰ সহায়ত আয়োজন কৰা হয়। সেই আয়োজিত কাৰ্যসূচীসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰি আমি ই শিক্ষা বা ই শিক্ষণ লাভ কৰিব পাৰো। ইয়াতে কোৱা হৈছে অনলাইন পুথিভঁৰাল, স্বয়াম আদিৰ দ্বাৰা ই শিক্ষণ লাভ কৰা যায় বা গ্ৰহণ কৰা যায়। অনলাইন পুথিভঁৰাল আজিকালি প্ৰায় প্ৰত্যেকখন পুথিভঁৰাল, প্ৰত্যেকখন কলেজ বা প্ৰত্যেকখন বিশ্ববিদ্যালয়ত কি থাকে? অনলাইনৰ ব্যৱস্থাসমূহ থাকে, কম্পিউটাৰ লেবৰেটৰীবিলাক থাকে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আহিলাসমূহ থাকে, যি আহিলাসমূহৰ জৰিয়তে আমি অনলাইন যোগে কি কৰিব পাৰো? কিতাপ পঢ়িব পাৰো। আমি লাইব্ৰেৰীত সেই প্ৰিণ্টেড কিতাপখন নপঢ়ি আমি ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে, বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো? কিতাপ পঢ়িব পাৰো। আৰু সেই বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিখিনি আমি কিতাপ পঢ়িব পাৰো, সেই কিতাপখিনি য'ত ষ্ট'ৰ কৰি ৰখা হয়, য'ত জমা কৰি ৰখা হয়, সেই জমা কৰা স্থানটো জাগাটোক ইয়াতে অনলাইন পুথিভঁৰাল বুলি কোৱা হৈছে। অনলাইন পুথিভঁৰাল হ'ল যে বিভিন্ন ই বুকসমূহ, ইলেক্ট্ৰনিক বুকসমূহ তাতে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয় আৰু ব্যক্তিসকলে বা মানুহে যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া সেই অনলাইন পুথিভঁৰালৰ পৰা বিভিন্ন বিষয়ত জ্ঞান আহৰণ কৰে। তাৰপিছত স্বয়াম এটা ই লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম, ই লাৰ্ণিং প্ৰভাইড কৰা এটা বা ই শিক্ষা প্ৰদান কৰা এক মঞ্চ হৈছে স্বয়াম। স্বয়ামৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন বিষয়ত কি কৰিব পাৰো? আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰো।
আৰু সেই আহৰণ কৰা জ্ঞানসমূহৰ আমি প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিব পাৰোঁ, চাৰ্টিফিকেটো আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সেই দিশসমূহ আজিকালি ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী ওলাইছে, ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী অৰ্থাৎ ডিজিটেল পুথিভঁৰালত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এনলিষ্টৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সেই বিভিন্ন লাইব্ৰেৰীসমূহৰ বা বিভিন্ন অনলাইন বুক সম্বন্ধিত বিভিন্ন ৱেবছাইটৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, শিক্ষণ লাভ কৰিব পাৰোঁ বা জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ। বৈদ্যুতিক আহিলা আৰু ডিজিটেল মাধ্যমসমূহ এই শিক্ষণ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। অনলাইন পুথিভঁৰাল স্বয়ং এইসমূহ ই শিক্ষণৰ একোটা মঞ্চ। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰখন বা মঞ্চখন আমি বৈদ্যুতিক আহিলা আৰু ডিজিটেল মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই যদি অনলাইন কিবা শিকিব খুজিছোঁ, মোৰ বৈদ্যুতিক আহিলাসমূহ লাগিব, ডিজিটেল মাধ্যমসমূহ লাগিব। যদি সেইখিনি মোৰ নাই, তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই শিক্ষা লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ। অনলাইন পুথিভঁৰালটো আমি চাবৰ কাৰণে আমাক ডিভাইচটো লাগিব, আহিলাটো লাগিব। যদি আহিলাটো নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে বৈদ্যুতিক আহিলাৰ কথাও কোৱা হৈছে। আহিলাটো থাকিলেই নহ'ব, আহিলাটোত বৈদ্যুতিক কানেকশ্যনটো থাকিব লাগিব। এতিয়া মোবাইল ফোনটো আছে, মোবাইল ফোনটো যদি চাৰ্জ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, কিবা এটা বস্তু আমি অনলাইনৰ পৰা চাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোবাইল চুইচ অফ হৈ থাকিব। আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে যে ডিজিটেল মাধ্যমসমূহৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে। বিভিন্ন ডিজিটেল মাধ্যম, টেলিভিছন হ'ব পাৰে, ৰেডিঅ' হ'ব পাৰে, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মাধ্যমসমূহ হ'ব পাৰে। সেই মাধ্যমসমূহৰ ক'ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, ই শিক্ষণত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। বৈদ্যুতিক আহিলাসমূহৰ কথা আলোচনা কৰিব যাওঁতে সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা কথা ইয়াতে ক'ব লাগিব, সেইটো হ'ল ইণ্টাৰনেট। ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন নাথাকিলেও আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, ই শিক্ষণ লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ। ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন থাকিব লাগিব। ইণ্টাৰনেট সংযোগ থাকিলেহে আমি যিকোনো অনলাইন পুথিভঁৰাল বা স্বয়ামৰ বিভিন্ন কোৰ্চ আদি কৰিব পাৰিম। গতিকে সেইটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে যে বৈদ্যুতিক আহিলা আৰু ডিজিটেল মাধ্যমসমূহ শিক্ষণৰ অন্তৰ্ভুক্ত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। তাৰপিছত কোৱা হৈছে বহল পৰিসৰৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দিশসমূহ ইয়াৰ বিবেচনাৰ বিষয় যদিও কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেট বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বহল পৰিসৰৰ প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন দিশসমূহ, বিভিন্ন আহিলাসমূহ কি হয়, ই শিক্ষণত ব্যৱহাৰ হয়, বিভিন্ন আহিলাসমূহ। গতিকে বিভিন্ন আহিলাসমূহ ব্যৱহাৰ হয় যদিও ইয়াতে মূলত কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেট বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেট এই দুটা প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ অৱদানে ই শিক্ষণত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হয়। ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনৰ জৰিয়তে কম্পিউটাৰত কি কৰোঁ, আমি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আমি কি কৰোঁ, অনুসন্ধান কৰোঁ, জানিব বিচাৰোঁ। গতিকে তাৰ কাৰণে আমাক ইণ্টাৰনেট লাগিব আৰু আমাক একোটা কম্পিউটাৰ বা মোবাইল ফোন যি আছে সেইটো লাগিব। গতিকে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হয় কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে। ই শিক্ষণে এক সময়ত বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে। একে সময়ত ই শিক্ষণে কি কৰিব পাৰে, বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে। ছাপ'জ অনলাইন ভিডিঅ' এটা প্লে হ'ল, ইউটিউব চেনেলতে হওক বা ফেচবুকতে হওক বা নিৰ্দিষ্ট মাধ্যম যোনটো ডিটাৰমাইন কৰা থাকে, নিৰ্ধাৰণ কৰি থাকে। গতিকে একে সময়ত বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থী কি কৰিব পাৰে, ইয়াৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে, শিকিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীক কি কৰা হয়, কোনো ধৰণৰ সমস্যা কৰিব দিয়া নহয়। ইয়াতে একে সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে কি কৰিব পাৰে, শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। চাপ'জ ভিডিঅ' এটা চলি আছে, লাইভ ভিডিঅ' এটা লাইভ প্ৰগ্ৰাম এটা চলি আছে। গতিকে তাত বৃহৎ সংখ্যক মানুহে কি কৰিব পাৰে, সেইটো চাব পাৰে, সেইটো বিষয়ে চৰ্চা কৰিব পাৰে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে ই শিক্ষণ সদায় দূৰ শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা দেখা যায়। ই শিক্ষণটো সদায় দূৰ শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত। দূৰ শিক্ষা মানে দূৰৰ পৰা যি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা হয়। অলপ আগতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ এইটো যে ই শিক্ষা সদায়
দূৰশিক্ষাৰ সৈতে জড়িত। দূৰশিক্ষাৰ লগত জড়িত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকা এটা বিষয় হৈছে ই শিক্ষণ। ই শিক্ষণৰ বিভিন্ন দিশ বা বিভিন্ন মাধ্যমসমূহ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে বহুতো আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানত ই শিক্ষণৰ বাবে অনলাইন পুথিভঁৰাল, কম্পিউটাৰ পৰীক্ষাগাৰ, ডিজিটেল মঞ্চ আদি স্থাপন কৰা হৈছে। বহুত আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানতো ইয়াক স্থাপন কৰা হৈছে। ই কেৱল মুক্ত আৰু দূৰ শিক্ষাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা নাই। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানতো কি কৰিছে অনলাইন পুথিভঁৰাল, কম্পিউটাৰ পৰীক্ষাগাৰ, ডিজিটেল মঞ্চ আদি স্থাপন কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক সচল কৰি তোলা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বহুত সংখ্যক শিক্ষানুষ্ঠানে এইখিনি কৰিছে। গতিকে সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বহুত সংখ্যক শিক্ষানুষ্ঠানৰ কথা কৈছে। সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ সেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ সিহঁতে যদিও শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগৰ জৰিয়তে শিক্ষা প্ৰদান কৰে, তথাপিও সিহঁতেও কি কৰে যে অনলাইন পুথিভঁৰাল, কম্পিউটাৰ পৰীক্ষাগাৰ, ডিজিটেল মঞ্চ আদি স্থাপন কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক অধিক জ্ঞানী, অধিক জানিবৰ কাৰণে সিহঁতক কি কৰে এনকাৰেজ কৰে, উৎসাহিত কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত কৈছে অনলাইন সমলসমূহ ই শিক্ষণৰ যোগেদি লাভ কৰিব পৰা যায়। অনলাইন সমল আমি নেটৰ পৰা যিখিনি ৰিচোৰ্চ বা যিখিনি আমি সমল লাভ কৰোঁ শিক্ষণ সম্পৰ্কীয়, আমি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ, যেনেকৈ ৱেবছাইটৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ, ভিডিঅ'ৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা আমি সেই সমলখিনি লাভ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে অনলাইন সমলসমূহ ই শিক্ষণৰ যোগেদি লাভ কৰিব পৰা যায়। ই শিক্ষণৰ যোগেদি কোনোবা এটা ৱেবছাইটৰ পৰা কোনো এটা টপিকৰ বিষয়ে জানিব লাগে, গতিকে আমি এটা ৱেবছাইটত গৈ সেই বিষয়ে চাৰ্চ কৰোঁতে আহি গ'ল, গতিকে সেইখিনি মই ই শিক্ষণৰ জৰিয়তেহে লাভ কৰিলোঁ, তাতে শিক্ষকৰ অৱদান নাই। গতিকে যিমানখিনি অনলাইন সমল আছে সেই গোটেইখিনি সমলৰ কাৰণে মোক ই শিক্ষণে কি কৰে সহায় কৰে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে ই শিক্ষণৰ অভিগমনসমূহ। ই শিক্ষণৰ কিছুমান অভিগমন থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ই শিক্ষণে ইয়াৰ কাৰ্য পৰিসৰ আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হিচাপত আমি কেইবাটাও অভিগমন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কেইবাটাও অভিগমনৰ বিষয়ে আমি কেইটামানহে ইয়াতে আলোচনা কৰিম। ইয়াতে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে সময়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, দুটা অভিগমনত ভাগ কৰিব পাৰি। সময়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ই শিক্ষণৰ অভিগমন আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। এটা হ'ল সমকালীন অভিগমন আৰু এটা হ'ল অসময়িত অভিগমন। সমকালীন মানে যেতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়টো, যোনটো বিষয়ত শিক্ষকজনে বা শিক্ষাৰ্থীজনে জ্ঞান আহৰণ কৰি আছে, গতিকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থকা সময়ত যেতিয়া আমি সেই বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ, যেনেকে গুগল মিট বা জুম মিটিংসমূহ, ই কনফাৰেন্স, সেইবিলাক কি সমকালীন অভিগমন। অৰ্থাৎ সেই বস্তুটো যেতিয়া অপজিট ছাইডৰ পৰা কি কৰা হৈছে, ডেলিভাৰ কৰা হৈছে, সেই সময়ত গ্ৰহণ কৰা। সেই যিখিনি সময় চলি আছে সেই সময়খিনিত যেতিয়া আমি সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে অৱগত হ'ম, সেই ধাৰণাটোৰ বিষয়ে অৱগত হ'ম, তেতিয়া তাক সমকালীন অভিগমন বুলি কোৱা হ'ব, যাক আমি চিনক্ৰনাছ প্ৰচেছ বুলি কওঁ। চিনক্ৰনাছ প্ৰচেছ মানে যেতিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে, সেই চলি থকা সময়ত ৰিচিপেণ্টেও, যোনে গ্ৰহণ কৰিব, তেওঁ সেই সময়ত কি কৰিব, সেই ধাৰণাসমূহ লাভ কৰিব। যোনজন ব্যক্তিয়ে সেইখিনি প্ৰদান কৰি আছে, সেই ব্যক্তিজন যেতিয়া ষ্টপ কৰি দিব, বন্ধ কৰি দিব, সেইটো লগে লগে বাকীখিনিৰ তাতো বন্ধ হৈ যাব। সেইটো হ'ল সমকালীন, তাৰমানে যাক আমি লাইভ ছেশ্যন বুলি কওঁ, চলি থকা, একেৰাহে চলি থকা। কিবা কামত ব্যস্ত আছিলে বা সেই বিষয়ে উপস্থিত হ'ব পৰা নাই সেই ঠাইত, গতিকে পিছত তেওঁ কি কৰিব পাৰে, সেই বিষয়টোৰ পিছত অধ্যয়ন কৰিব পাৰে বা সেই বিষয়ৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰে। গতিকে অসময়িত অভিগমনে কি কৰে, ব্যক্তিক যিকোনো মুহূৰ্তত শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰে।
কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে অনলাইনত কিবা এটা বিষয়ৰ ওপৰত লেকচাৰ দি কিনে ভিডিঅ' এটা বনাই দিছে, গতিকে সেই ভিডিঅ'টো তুমি যেতিয়া ইচ্ছা এজন মানুহে কি কৰিব পাৰে, চাব পাৰে যেতিয়া ইচ্ছা। সেইটো এনেকুৱা নহয় যে সেই মানুহজনে দিয়াৰ সময়তে চাব লাগিব। ইউটিউবত কিছুমান বস্তু আমি যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া চাব পাৰোঁ। গতিকে সেই কনচেপ্টখিনি, সেই ধাৰণাটো হৈছে অসময়িত অভিগমন বা এচিনক্ৰোনাছ এপ্ৰ'চ। তাৰপিছত কোৱা হৈছে ব্যক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ইয়াক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। ব্যক্তিৰ ওপৰত প্ৰথমতে আমি সময়ৰ ওপৰত, যে কোনটো সময় চলিছে, কেতিয়া চলি আছে, সেইটোৰ ওপৰত দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে। ব্যক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়, ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক অভিগমন আৰু দলীয় বা সহযোগিতামূলক অভিগমন। ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক অভিগমন হ'ল টোটেলি ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ প্ৰচেছ। গোটেইখিনি এককভাৱে কি কৰা হয়, ইয়াতে শিক্ষণ লাভ কৰা হয়। ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে যেতিয়া কোনো এটা বিষয়ৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে এই শিক্ষণৰ মাধ্যমসমূহৰ সহায়ত কি কৰিব, লগ ইন কৰিব বা চাব, সেইটো ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক। সেই ব্যক্তিজনৰ প্ৰয়োজন, সেই ব্যক্তিজনৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ কাৰণে সেইখিনি জ্ঞান আহৰণৰ কাৰণে কি কৰিছে, সেই মাধ্যমসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছে। কিন্তু দলীয় বা সহযোগিতামূলক অভিগমনটো হ'ল অলপ পৃথক। এতিয়া দলীয় আদৰ্শকহে প্ৰাধান্য দিয়া হয়। ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক অভিগমনত ব্যক্তিৰ নিজস্ব আগ্ৰহ প্ৰাধান্য দিয়া হয়, কিন্তু দলীয় বা সহযোগিতামূলক অভিগমনত দলৰ যিকেইজন মেম্বাৰ আছে প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰৰ আগ্ৰহকে ইয়াতে গুৰুত্ব দিয়া হয়। আৰু সেই সকলো মেম্বাৰৰ আগ্ৰহ, অভিৰুচি বা দাবী অনুসৰিহে নতুন বিষয় শিকিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব। গতিকে সহযোগিতামূলক বা দলীয় অভিগমনটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। গতিকে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক অভিগমনত কি থাকে, ইয়াতে ব্যক্তি অকলশৰে এককভাৱে কি কৰে, নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰে বা শিক্ষণ আহৰণ কৰে। আনহাতে দলীয় বা সহযোগিতামূলক অভিগমনত দলীয়ভাৱে একোটা দলৰ আদৰ্শ, দলৰ আগ্ৰহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষণ লাভ কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে যদি ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক অভিগমনে কোনোবা এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে ছায়েন্সত কিবা এটা বস্তু পাৰা নাই, গতিকে তেওঁ ছায়েন্সৰ সেই বস্তুটো চাৰ্চ কৰি চাব, তেওঁ নিজৰ প্ৰয়োজন, নিজৰ দাবী হিচাপত সেইখিনি প্ৰায়ৰিটি দিলে, সেইটো ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক অভিগমন। কিন্তু দলীয় অভিগমন হ'ল এটা দলত 10জন ল'ৰা আছে, গতিকে সেই 10জন ল'ৰাৰ যেতিয়া কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰয়োজন অনুভৱ হ'ব, তেতিয়া সেই বিষয়টোৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰিব। এইটো সহযোগিতামূলক বা দলীয়ভাৱে সম্পন্ন কৰা হয়। তাৰপিছত কোৱা হৈছে শিক্ষণৰ আহৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, শিক্ষণ আমি কেনেকে লাভ কৰিছো, কেনেকে জ্ঞানখিনি আহৰণ কৰিছো, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হ'ল নিৰ্দেশকাৰী অভিগমন আৰু আত্মবোধগম্য অভিগমন। নিৰ্দেশকাৰী অভিগমন আৰু আত্মবোধগম্য অভিগমন। নিৰ্দেশকাৰী অভিগমনটো হ'ল যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিয়ে গাইড কৰিছে, নিৰ্দেশনা দিছে, আৰু সেই নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষণ লাভ কৰিছো। এইটো নিৰ্দেশকাৰী অভিগমন। নিৰ্দেশকাৰী অভিগমনত কি থাকে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান প্ৰদান কৰে, যে এনেকে কৰা, এইটো কৰা, সেইটো কৰা, তেনেকুৱা। এইটো নিৰ্দেশকাৰী অভিগমন। এই অভিগমনত অভিজ্ঞ ব্যক্তিজনে কম অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলক কি কৰে, নিৰ্দেশনা দিয়ে। সেইকাৰণে এক নিৰ্দেশকাৰী অভিগমন হিচাপে কোৱা হৈছে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে আত্মবোধগম্য অভিগমন। আত্মবোধগম্য অভিগমন ইয়াতে এক্সপাৰ্ট বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিয়ে কি নকৰে, আমাক বুজাই নিদিয়ে, আমাক জ্ঞান নিদিয়ে, আমাক শিকাই নিদিয়ে। আত্মবোধগম্য, নিজে পঢ়ি নিজে বুজি পোৱাটোৱে হৈছে আত্মবোধগম্য অভিগমন। আগৰটোত কি কৰিছিলে, বুজি পোৱা নাই, শিক্ষক বা এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুজাই দিছে, শিক্ষণটো হ'ল। কিন্তু দ্বিতীয়টোত কোৱা হৈছে আত্মবোধগম্য অভিগমন। আত্মবোধগম্য অভিগমনে কি নকৰে, ব্যক্তিৰ কোনো বিষয় শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে বেলেগৰ
নিৰ্দেশনাক ফলো নকৰে। এইটো শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজে নিজৰ নিৰ্দেশনাত পৰিচালিত হ'ব। এইটো হ'ল আত্মবোধগম্য অভিগমন। তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে স্বীকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি স্বীকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই শিক্ষণৰ অভিগমনক আমি আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। স্বীকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানকাৰী অভিগমন আৰু প্ৰমাণপত্ৰহীন অভিগমন। প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানকাৰী অভিগমন হ'ল যেতিয়া এই শিক্ষণ লাভ কৰাৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰা হয়, প্ৰমাণপত্ৰ দিয়া হয় যে এই শিক্ষাৰ্থীজনে ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে। বিশেষ এটা সংস্থা, বিশেষ এটা মাধ্যমে কি কৰিব পাৰে, প্ৰমাণপত্ৰ দিব পাৰে। যেনেকৈ MOOC, SWAYAM আদিৰ বিভিন্ন কোৰ্চসমূহ কৰিলে কি কৰা হয়, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক, প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীক একোটা প্ৰমাণপত্ৰ দিয়া হয়। গতিকে সেই প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানকাৰী অভিগমনটোৱে কি কৰে যে শিক্ষণৰ বিনিময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰিব লাগিব, প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব। আৰু এটা অভিগমন কোৱা হৈছে প্ৰমাণপত্ৰহীন অভিগমন। ইয়াতে প্ৰমাণপত্ৰ দিব নালাগে বা নিদিয়ে। মোৰ কিবা এটা বিষয়ত জ্ঞান আহৰণ কৰিব লগা হৈছে, মই নেটত চাৰ্চ কৰি এইখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰি ল'লো কোনো এটা ৱেবছাইটৰ পৰা। গতিকে সেই আহৰণ কৰাৰ পিছত সেই ৱেবছাইটটো মোক কি কৰে নকৰে, প্ৰমাণপত্ৰ নিদিয়ে যে এইজন মানুহে এইখিনি বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰিলে। সেই ৱেবছাইটটোৱে মোক নিদিয়ে, সেই ভিডিঅ'টোৱে মোক নিদিয়ে। কিন্তু যেতিয়া কোনো বিশেষ সংস্থাৰ অধীনত এই শিক্ষণ লাভ কৰা হ'ব, তেতিয়া সিহঁতে প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিব বা প্ৰমাণপত্ৰ দিব। গতিকে এইকেইটা আছিলে আমাৰ এই শিক্ষণৰ অভিগমন। প্ৰথমটো আমি পাইছিলোঁ ব্যক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, সময়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুটা পাইছিলোঁ, সমকালীন আৰু অসমহিত অভিগমন। ব্যক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি দুটা ভাগত পাইছিলোঁ, ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক আৰু এটা আছিলে দলীয়। ইয়াৰ উপৰিও আমি স্বীকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুটা পালোঁ আমি, প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানকাৰী অভিগমন আৰু প্ৰমাণপত্ৰহীন অভিগমন। আৰু এটা আমি পাইছিলোঁ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, শিক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল। এটা হ'ল নিৰ্দেশকাৰী আৰু এটা হ'ল আত্মবোধগম্য। গতিকে এই অভিগমনসমূহ আমি সাধাৰণতে ই শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত কোৱা হৈছে অনলাইন পাঠ্যধাৰা বা পাঠ্য বিষয়সমূহ। অনলাইন পাঠ্যধাৰা বা পাঠ্য বিষয়সমূহ আমি অনলাইনৰ পৰা যিখিনি কোৰ্চ কৰোঁ, যিখিনি বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ, সেই বিষয়সমূহৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে। অনলাইন পাঠ্যধাৰা বা অনলাইন যিখিনি আমি কোৰ্চ কৰোঁ সেইখিনি কথা কোৱা হৈছে। অনলাইন পাঠ্যক্ৰম আৰু বিষয়সমূহ বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি যোগান ধৰা। অনলাইন পাঠ্যক্ৰম আৰু বিষয়সমূহ বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি, কেৱল এটা মাধ্যম নহয়, বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি এইখিনি যোগান ধৰা হয়। অনলাইন পাঠ্যক্ৰম আৰু বিষয়সমূহ যোগান ধৰা হয় বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি। তাৰপিছত কোৱা হৈছে MOOC, SWAYAM আদিৰ জৰিয়তে অনলাইন পাঠ্য বিষয় আগবঢ়োৱা হয়। MOOC, SWAYAM আদি কিছুমান চৰকাৰৰ পদক্ষেপত পৰিচালিত হোৱা সংস্থা। গতিকে সেই সংস্থাসমূহক কি কৰিছে, অনলাইন পাঠ্য বিষয়সমূহ আগবঢ়াইছে। মই কি কোৰ্চ কৰিম, কোনো এটা কোৰ্চ কৰিব গ'লে মই সেই MOOC বা SWAYAM বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তেহে সেই কোৰ্চখিনি আমি কমপ্লিট কৰিব লাগে। গতিকে অনলাইন পাঠ্যধাৰাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এইখিনিকে আমি ক'ব পাৰোঁ MOOC বা SWAYAMসমূহক। ই কিতাপ, ভিডিঅ', ৱেবছাইট আদিৰ সহায়ত আগবঢ়োৱা হয়। ই শিক্ষণ অনলাইন পাঠ্যধাৰাসমূহ বা অনলাইন যোগে আমি যিখিনি কোৰ্চ কৰিব বিচাৰোঁ, সেই কোৰ্চসমূহৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব, জ্ঞান আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি কৰে, ই বুক বা ই কিতাপসমূহ প্ৰদান কৰে, ইলেক্ট্ৰনিক কিতাপসমূহ আমাক প্ৰদান কৰে, ভিডিঅ'সমূহ প্ৰদান কৰে, ৱেবছাইটৰ পৰা কিছুমান বস্তু চাৰ্চ কৰিবলৈ শিকায়। গতিকে সেই গোটেইখিনি ক'ত সোমাইছে, অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহত সোমাই আছে বা পাঠ্যধাৰাৰ মাজত সোমাই আছে।
গতিকে ই শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এই দিশসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। ই শিক্ষণৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি এটা কথা গম পাওঁ যে ই শিক্ষণৰ ধাৰণাটো বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। ই শিক্ষণৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক অধিক স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰিছে, শিক্ষাৰ্থীসকলেও অধিক ফলপ্ৰসূতাৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ই শিক্ষণত শিক্ষাৰ্থীসকলক যিকোনো সময়ত কি কৰিব পাৰে, ই শিক্ষণৰ জৰিয়তে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কি নাথাকে, সীমাবদ্ধতা নাথাকে। গতিকে এই ই শিক্ষণৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহ কি কি সেই বিষয়তে আমি আলোচনা কৰিম। ই শিক্ষণৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহ। ই শিক্ষণৰ ধাৰণাটো অতি কম খৰচী। প্ৰথম ইয়াৰ এটা সুবিধা হ'ল কি যে ই শিক্ষণসমূহ আমি অতি কম খৰচতে লাভ কৰিব পাৰোঁ। ই শিক্ষণ কম খৰচতে লাভ কৰিব পৰা যায়। যেনে মই কিবা এটা বিষয়ত জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগে, সেই বিষয়টো মই যদি এজন শিক্ষকৰ ওচৰত যাওঁ, এজন শিক্ষকৰ ওচৰত গ'লে শিক্ষকজনৰ এটা মাননি দিব লাগিব। শিক্ষকজনৰ পৰা মই শিকিবৰ হ'লে শিক্ষকজনক এটা মাননি দিব লাগিব, খৰচৰ প্ৰয়োজন আছে। বা সেই বিষয়সমূহ যিকোনো এটা শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা যদি আমি সেই বিশেষ বিষয়টোৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰিব যাওঁ, সিহঁতক ফিজ এটা দিব লাগিব, নামভৰ্তি কৰিব লাগিব, পৰীক্ষা দিব লাগিব, কিবা কিবি, তাৰপিছতহে এইখিনি আমি পাওঁ। কিন্তু ইয়াতে কোৱা হৈছে ই শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়। মোৰ এণ্ড্ৰইড ফোন এটা আছে, মোবাইল ফোন এটা আছে, ডিভাইচ এটা আছে, সেই ডিভাইচটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে যদি ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন আছে, তেতিয়াহ'লে মই এটা ক্লিকতে মোৰ বিচৰা কনচেপ্টখিনি, ধাৰণাখিনি আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সেইকাৰণে ইয়াক কম খৰচী বুলি কৈছে, ল' কষ্ট হয়। ইয়াৰ খৰচটো একদম কম। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যেনেকৈ বহুত বেছি, ইয়াতে ইমান বেছি নহয়, একদম কম খৰচতে আমি ই শিক্ষণ লাভ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সেইকাৰণে কম খৰচীটো ইয়াৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সুবিধা হিচাপে বিবেচিত হৈছে। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সুবিধা। কম খৰচী হোৱাৰ কাৰণে সকলো ব্যক্তি ইয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয়, সকলো ব্যক্তি এই শিক্ষা লাভ কৰিব খোজে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে সময়ৰ ৰাহি হয়। আমি সময় ৰাহি কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে। যদি এই শিক্ষণৰ জৰিয়তে জ্ঞান আহৰণ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে সময় ৰাহি কৰিব পৰা যায়। যেনেকে পৰম্পৰাগত শিক্ষণৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, আমি কলেজত বা স্কুলত বা বিদ্যালয়ত যাব লাগিব। যোৱাৰ পিছত আমি নিৰ্ধাৰিত সময় থাকিব লাগিব, তাৰপিছত সেই বিশেষ বিষয়টোৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগিব। কিন্তু ই শিক্ষণত সেইটো নহয়। ই শিক্ষণত তোমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে লগে লগে চাৰ্চ কৰিবা, তুমি গোটেইখিনি বিষয়ে ধাৰণা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা যায়। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে গণতান্ত্ৰিক দৃষ্টিভংগী। এই শিক্ষণৰ ধাৰণাটো এটা গণতান্ত্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ আধাৰত প্ৰচলিত। সকলো ব্যক্তিয়ে ইয়াক কি কৰিব পাৰে, প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। ই নিৰ্ধাৰিত কিছুমান ব্যক্তিৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা নাই। সকলো ব্যক্তিৰ কাৰণে সমানভাৱে ইয়াক সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে সেইকাৰণে ইয়াক গণতান্ত্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা এক শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি আমি ক'ব লাগিব। গণতান্ত্ৰিক দৃষ্টিভংগী থকাৰ কাৰণে ই শিক্ষণৰ ধাৰণাটো অধিক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াৰ এটা সুবিধা। গণতান্ত্ৰিক দৃষ্টিভংগীটো সদায় গ্ৰহণযোগ্যতাৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত। গতিকে সেই গণতান্ত্ৰিক দৃষ্টিভংগী আমি ই শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে গণতান্ত্ৰিক দৃষ্টিভংগী ইয়াৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সুবিধা। তাৰপিছত কোৱা হৈছে বহু মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ। এই শিক্ষাৰ কাৰণে বহু মাধ্যম, বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া কি কৰা হয়, ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কেৱল এটা মাধ্যমৰ জৰিয়তে নহয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত যেনেকে নিৰ্ধাৰিত এটা মাধ্যমৰ জৰিয়তে শিক্ষা দিয়া হয়, কিন্তু ইয়াতে মাল্টি মিডিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে। ৱেবছাইটৰ পৰা হ'ব পাৰে, ভিডিঅ' এটাৰ পৰা হ'ব পাৰে, মেইল এটাৰ পৰা হ'ব পাৰে, হোৱাটছএপ মেছেজৰ পৰাও হ'ব পাৰে, বা টেলিভিছনৰ পৰাও হ'ব পাৰে। বিভিন্ন তেনেকে বহুত মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি এই শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ। ই এটা বা দুটা মাধ্যমৰ মাজত আবদ্ধ হৈ নথকাৰ কাৰণে ই অতি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এটা মাধ্যমত শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ মনত
কি আহিল বিৰক্ত ভাৱ আহিল লগে লগে বেলেগ এটা মাধ্যমত আমি কি কৰিব পাৰো সোমাই যাব পাৰো গতিকে মনত থকা সেই বিৰক্ত ভাৱটো তেতিয়া গুচি যাব শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক শিক্ষণ এই শিক্ষণ ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণৰূপে শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক এই শিক্ষণৰ সম্পূৰ্ণৰূপে শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ প্ৰয়োজন নিজৰ দাবী নিজৰ আগ্ৰহ নিজৰ অভিৰুচি নিজৰ মনোভাৱ হিচাপত কি কৰিব শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব ইয়াতে শিক্ষকৰ কোনো ধৰণৰ কি নাথাকে প্ৰত্যক্ষ কি নাথাকে হস্তক্ষেপ নাথাকে শিক্ষাৰ্থীসকলে আত্ম নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে আত্ম শিক্ষণৰ জৰিয়তে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে গতিকে সেইকাৰণে শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক শিক্ষণ বুলি কোৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক শিক্ষণৰ ধাৰণাটো অধিক বিজ্ঞানসন্মত বুলি গ্ৰহণ কৰা হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক শিক্ষণৰ ধাৰণাটো অধিক বিজ্ঞানসন্মত আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তাক প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছে গতিকে সেই বিজ্ঞানসন্মত ধাৰণাটো আমি এই শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে ই এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সুবিধা হিচাপে আমি ক'ব লাগিব তাৰপিছত কৈছে জৰুৰীকালীনৰ বাবে উপযোগী জৰুৰীকালীনৰ বাবে এই শিক্ষা ব্যৱস্থা অধিক উপযোগী জৰুৰী সময় যেনেকৈ আমাৰ COVID-19 পেণ্ডামিক চিটুৱেশ্যন হৈ আছিলে সেই সময়ছোৱাত যদি ই শিক্ষণৰ ধাৰণা নাথাকিলে হয় শিক্ষাৰ্থীসকলে জ্ঞান আহৰণ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন তেনেকুৱা ধৰণৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত যিখিনি সময়ত আমি স্কুল কলেজত যাব নোৱাৰো বা শিক্ষানুষ্ঠানত যাব নোৱাৰো শিক্ষা আহৰণৰ কাৰণে সেই সময়ছোৱাত ই শিক্ষণৰ ধাৰণা অধিক ফলপ্ৰসূ বা উপযোগিতা হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত কোৱা হৈছে বহল দৃষ্টিভংগী এই শিক্ষাৰ দৃষ্টিভংগী এটা বহল ধাৰণাৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত বহল দৃষ্টিভংগী সকলো মানুহক সামৰি সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক সামৰি লৈ এই শিক্ষণৰ ধাৰণা কি হৈছে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে এক বহল দৃষ্টিভংগী সৰ্বসাধাৰণ সকলোকে সামৰি লৈ এই শিক্ষণৰ ধাৰণা প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে সেইকাৰণে ইয়াক বহল দৃষ্টিভংগীৰ ইয়াৰ এটা অন্যতম সুবিধা বুলি কোৱা হৈছে তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে ই শিক্ষণৰ অসুবিধাসমূহ ই শিক্ষণৰ কি অসুবিধা আছে সেই বিষয়ে এতিয়া কোৱা হৈছে ই শিক্ষণৰ বহুতো অসুবিধা আছে যেনে প্ৰথমে কোৱা হৈছে আহিলাৰ অভাৱ যদি এজন ব্যক্তিৰ আহিলা নাথাকে আহিলা মানে ডিভাইচটো নাথাকে মোবাইল ফোনটো নাথাকে কম্পিউটাৰটো নাথাকে বা ল্যাপটপটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তি কি কৰিব নোৱাৰিব ই শিক্ষণ ল'ব নোৱাৰিব এই শিক্ষণৰ ধাৰণা সেই ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব গতিকে আহিলাৰ অভাৱটো এর এটা অসুবিধা সকলো ব্যক্তিৰ সেই আহিলাটো নাথাকিব পাৰে মোবাইল ফোনটো নাথাকিব পাৰে যেহেতু মোবাইল ফোনটো এটা ভাল এমাউন্ট দি কিনিব লাগে সকলো ব্যক্তিয়ে সেইটো আনিব নোৱাৰিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ এটা অসুবিধা দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে অসুবিধা দ্বিতীয় অসুবিধাটো কোৱা হৈছে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যা অনবৰতে যদি আমি টিভিৰ স্ক্ৰিনৰ সন্মুখত থাকো মোবাইলৰ স্ক্ৰিনৰ সন্মুখত থাকো ল্যাপটপৰ স্ক্ৰিনৰ সন্মুখত থাকো তেতিয়াহ'লে আমাৰ চকুৰ সমস্যা হ'ব পাৰে অনবৰতে বহি থকাৰ কাৰণে শৰীৰৰ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ দেখা দিব পাৰে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু যেহেতু এটা নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে পৰিচালিত হয় গতিকে এই নেটৱৰ্কৰ ৰেডিয়েশ্যনটো আমাক শৰীৰত বা স্বাস্থ্যক অৱনতি কৰাব পাৰে অপব্যৱহাৰৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে এই অপব্যৱহাৰ ইয়াৰ অন্যতম এটা অসুবিধা আমি যি পাৰপছত মোবাইল ফোনটো বা সেই বিশেষ আহিলাটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিলে সেইখিনি নকৰি আমি বেলেগ উদ্দেশ্যত তাক ব্যৱহাৰ কৰো অপব্যৱহাৰ কৰো যাৰ কাৰণে ই শিক্ষণৰ এটা বদনাম হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত কৈছে দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন ইয়াতে দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হয় মোবাইল ফোনটো কেনেকৈ চলাব লাগে কম্পিউটাৰটো কেনেকৈ চলাব লাগে নেটৰ পৰা কেনেকৈ সাৰ্চ কৰিব লাগে তাত দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন আছে সেই দক্ষতাখিনি নাথাকিলে এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিব নোৱাৰে ই শিক্ষণ লাভ কৰিব নোৱাৰে সেই দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰপিছত বৈদ্যুতিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন ইলেক্ট্ৰিক কানেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয় যিখিনি অঞ্চলত বৈদ্যুতিক শক্তি নাই সেই অঞ্চলত ই প্ৰযোজ্য নহয় আজিলৈ ইমান সামৰিছো নমস্কাৰ